Yes. Karibuni. Karibuni sana kwa show yetu fupi ya leo. The topic today is any message you have to Dr. William Ruto the fifth. Unaweza ukamwambia nini kulingana na matukio ya hivi leo, jana na hata siku kabla ya jana. Any message to Ruto the fifth. Unaweza andika kwa comment section ama ukiomba nitakupa link na uingie kwa show tuambie moja kwa moja. So any message that you have to William the fifth. Sawa, ni sawa tu, nimekubali. Thank you guys ambao msha join. Thank you guys. I can see in the comment section mshaanza kutype comments zenyu. Karibuni sana. Yeah, we are doing a very short show. So I've just asked any message that you have to William Samoei Ruto. Please type your message ama nikupe link uingie moja kwa moja kwa show. Utuambie from your mouth. So karibuni sana kwa show. Nimekawia bila kuja hapa, link inapatikana wapi? Okay, naitafuta. So link nishaika kwa comment section. Kama ungependa kujiunga nasi kwa show live, nimeweka hapo link. Tafadhali click the link na itakuleta moja kwa moja. Any advice to Kenya Kwanza or William Ruto? So sitawasahau watu ambao mko kwa comment section, nitakuwa nawataja tukisonga na comments zenyu. So matusi tuweke kando, alafu tufanye kitu machua. So link, nishatuma link kwa comment section. You click the link, I'll be able to add you to the show directly. So tunapowasubiria, acha niwataje walioingia wa kwanza. Patrick Maina, sawa. Inuo Simon, WhatsApp. Hello Mondi. Sugoi loading. William, hiyo ndio message ya kwanza nimekutana nayo. Sugoi loading. Kwenda huko Raila ndio the fifth. Ruto is the man, courageous, fearless and a performer, our next president. Maoni yake Lydia or Lead Daniels. Baba Tibim. The journey to Sugoi is unstoppable. Is okay. Ruto for president of Republic of Kenya. Maoni yake Nguzi. Clinton, kumbe wewe ni hiyo siwezi nikasoma. Tafadhali, huyu ni nani? Huyu anaitwa Victor Mteule. Hawezi pata. Maoni yake Dominic Lumumba. Kitendawili the robot Tawe. Maoni yake Bonnie Eden. All the best to Ruto in Jesus name. Sheila Jerono. Ruto the fifth. Hasbel Kiprop. Kateni miti. Hii msemo ya kateni miti ilitoka wapi? Nick Mkenya ni aje? Poa sana. Unakubali tukate miti ama kuna venye Ruto ni the fifth? Mimi nakubali kukata miti. Sikubali Ruto kuwa the fifth kwa sababu sidhani kama yeye mwenyewe ana ile like integrity, like anaweza kuwa mtu mwenye anaweza lead country yetu, kwa sababu kuna watu hata nikijaribu kuangalia watu wenye anatembea nao, matendo yenye anafanya yeye mwenyewe akijita Kristo tofauti kabisa. Na mimi sidhani hata ule pastor mwenye anapiga siasa kanisani na yeye na anamkubalia wakati anatusi wengine na kuambia wengine, anaita mwingine mzee wa kitendawili. Lazima understand, mimi ni Mkristo na Biblia inasema penda jirani yako kama unavyojipenda. Hakuna vile unaweza enda kuicha kusema unampenda Mungu na unatusi jirani yako ndani ya madhabahu. So mimi Ruto ninakatana kabisa, na nasema ikiwa huyu jamaa anakuwa president, tutakuwa na generation ya vijana ambao
hawataenda hata shule, kwa sababu wanajua tunaweza tumia shortcut tukapata. Kwa sababu mimi ninajua nilizaliwa Kenya na ninajua kwamba like kugrow kiasi ilikuwa lazima tusome, because I was born in 80s. Watu wa 80s tulikuwa tunajua kuna shortcut, umeona. So mimi nakatana na Ruto, na ninaomba Wakenya wenzangu, ningekuwa naweza kupiga kura ningepiga, lakini sababu niko nje siwezi piga kura, lakini ninaomba Wakenya wakomboe nchi jamani. Unakatika Nick, so sijui shida iko wapi. Nilikuwa nakwambia ninaomba Wakenya wakomboe nchi. Ruto nakataa kabisa, sikubaliani na Ruto kabisa. Okay, ngoja hapo Nick Mkenya. Asante kwa maoni yako. Naona Wakenya wengi wanasema tuzidi kukata miti. Lang'ata anasema Ruto all the way. Kwani baba hatusi watu. Huyu Prince Dory anasema baba all the way. So maoni ya Wakenya tutakuwa tunazisoma moja baada ya nyingine, and at the end of the day pengine tutakuwa tushajua rais wa 5 ni nani. Gilbert Koech, ni aje? Okay, Isaac Kilei Kibungei, ni aje? Fiti sana mama. Poa sana, sema nasi. Mimi nakubali. Sikupati bwana. Kipsibei. Okay, Kipsigei, ngoja hapo tutakuwa tunarudi kwako kwa muda usiokuwa mrefu. Isaac Otieno. Isaac. Okay, Vince. Mimi nasema kateni miti. Vince, hata na wewe unasema tukate miti? Popote kabisa. Tukate miti. Mtu ambaye anajidai, mtu ambaye anaona kamba Ruto anaenda mahali popote, asahau. Sasa. Mbona unasema hivyo bwana Vince? Kwa nini? Reason yako ya kukata miti ni gani? Reason yangu kukata miti ni huyo Ruto aende mahali popote. Yaani tunakata miti sababu tunazuia mtu asijinyonge. Na akienda kujinyonga tunaweza muona mahali pap, unaona kwa Kijaluo tunasema mahali una clear. Unajua mtu anaenda kujinyonga na shiku mapema. Sasa wacha nitawasikia baadaye. Okay, asante sana Vince kwa maoni yako. Umesema tukate miti na tumekusikia. Shadi. Jeremiah Kobia. Sema. Jeremiah, umemute mic, tafadhali unmute na useme nasi. Okay, akiendelea kuachilia mic yake. Shadi Chuka, are you there? Yes, mambo. Hello. Sema Shadi Chuka. Siku ya leo imekuwa siku mzuri. Though tumeona how the situation was in Chakaranda. Yes, mambo.
Jeremiah, relax. Shadi, proceed with your submission. Okay, I was saying that rally was a bit. It was looking very ugly due to the plan. I can say rioting from the other side that is being led by one of their senior members, that is Papo Wino. It wasn't actually good for such leaders to organize to make the event to look symbolic. Secondly, I want to say this, that if this is how we are going to head to the next general election, then I can say that we are heading to the worst exercise ever. I would urge the Asmio guys to come slow, because most of us are watching in a distance, and they are still going to go around the country, that is in the rallies. So how are they going to be received in other regions, like our areas like Eldoret? How do you think that they're going to be received if they have just started in their stronghold, throwing stones to our guys, to our leaders? Then you're not going to welcome them well. So we need to also make things look good in their regions. That is, they need to make sure that they welcome our leaders as we are going to welcome their leaders also. I want to say this, that if Raila himself is confident that he's going to win, then he need to relax. You need to go to the people politely, not use some gangsters to throw stones, to riot in other people's rallies. So I think for those who are supporting whatever took place today, I want to say that it was totally wrong. It was totally not in order for such great leaders to organize such riots, if I can say, because I've just seen some tweets by Bapo Wino. It's a clear indication that he was the one organizing that riot. Secondly, there is this, he purported that he was also to hold his rally. In fact, the Kenya Kwanza's that is request to the police to hold the rally in Chakaranda grounds was made a day prior. Shadi, it seems you have a problem with your internet connection, so Clinton, angalia na uje tena. Yes. huyo mtu huyu hata network imefanya zuri kumtoa kabisa. Nilikuwa anaongea upuzi hapo, ni propaganda tupu anaongea hapo. Ana evidence babu alikuwa ndiye amehusisha, ndiye alikuwa na ana sponsor hawa jamaa. Ana evidence. Watu wengine wakianza propaganda kama hizo, Clinton na watoa kabisa. Okay. So wewe unaonaje hiyo rally ya leo ilikuwaje according to you, Bwana Vince? Hiyo rally sisi kwa tunajua ni Ruto. Ruto ndiye amesponsor watu wake ili wafuruge, ili apate headline. Ruto kawaida tunamjua ni simple, anapenda sympathy sana. Ni Ruto ndiye ameorganize na watu wake tangu jana. Hata unaweza ona Sakaja alienda akamwaga pesa huku juu, watu wakapigana. Hiyo group yote, hiyo uchafuko wote ni Ruto bwana. Kwa hivyo tunajua kabisa, tunajua nini imetendeka hapo. Imagine wewe Ruto ametoka kanisani akaenda Jakaranda kutusi. Ni Mkristo gani huyo jamani? Mkristo gani huyo? Umetoka kuomba Mungu alafu state unaenda kutusi watu na kuincite. Tumechoka na huyo jamaa bwana. Tunataka election ifike atolewe kabisa. Ndio Clinton. Tumechoka na huyo jamaa. Kwa maana kila siku nikiona huyo jamaa kwenye news naona hata roho yani inachafuka kabisa, sababu hiyo maneno yanatoka mdomoni mwake. Okay, asante Vince. Kochieng, ni aje?
Niko poa. Sema nasi. Mimi niko fresh tu nasikiliza watu bwana. Nasikiliza watu, naangalia vile maneno iko. Maneno sio mabaya bro. Maneno sio mabaya, sisi tunatarajia tu. So asanteni kwa wale ambao mnazidi kutoa maoni yenu. Zipitia kwa muda usiokuwa mrefu. Kuna jamaa anasema baba all the way. Princess Dory, unapiga kelele na hauna kura. Sijui anamwongelesha nani. Tuacheni ama msimame tuwachague. Maoni yake Triza Ali. My love for Baba the Fifth is infinity. Maoni yake Danger Cartel. Kuna fundi wa mitambo anasema Ruto ndio mkombozi. Alafu kuna agenda ya Azimio ni Ruto kila siku. Hayo ni baadhi ya maoni ya wanaofuatilia show kwenye comment section. Yes. Niki Mkenya, unaweza malizia ile point ulikuwa unasema. Mike. Unanipata? Ninaomba wananchi wa Kenya wakipiga kura wafukuze Ruto kabisa, sababu Ruto matendo yake mwenyewe hata si ya Mkristo, kwa sababu akisema baba ni mtu ambaye amjui Mungu, kwa nini anashindana naye? Kwa nini anamtukana? Kwa nini anamuita majina? Unasikia? Au unaenda kanisani unaruhusiwa kutukana mtu? Hata hao viongozi wa kanisa Kenya tunaombea watakuwa kama hapa Marekani. Viongozi walisema wamemwombea Trump na wakatoa prophecy kwamba atashinda, lakini alishindwa. So tutasema ni manabii wa uongo? Hatuwezi sema ni manabii wa uongo, lakini ni manabii wa uongo kwa sababu walisema vitu yenye haikufanyika. Kwa sababu wanasema ukikuja kusema vitu ambavyo havitafanyika, wewe ni nabii wa uongo. Sasa hao mapasta wenye wanafuatana na Ruto ni manabii wa uongo, wasemao uongo. Umeona? So kukomboa nchi yetu lazima tuondoe Ruto, kwa sababu hata wale watu ambao wanatembea na Ruto, ndugu yangu Clinton, ni watu Ruto ana support forgery, ana support wash. Hiyo ni generation gani? Tutalea watoto kwa generation kama hiyo jamani? Mimi naomba wa Kenya wenye wanani watch kupitia Mtembei TV, Ruto lazima akwende nyumbani na tukomboe nchi yetu kutoka kwa forgery, fraud na wash. Na kila mtu akuwe na haki ya kutumia njia mzuri kupata chochote anachotaka. Asanteni. Sasa ni unaongelea ukombozi na William amesema leo kwamba hiyo muungano wao ndio ya kukomboa Kenya ama kukomboa wa Kenya. Na wewe pia unasema tupige kura against William ndio tukomboe nchi. Na yeye mwenyewe anasema ni yeye ndiye atatukomboa sisi kama wa Kenya. Clinton, swali langu nataka nikuulize. Shida marafiki, nikuulize wizi. Unajua nchi yenye ina affect nchi yetu ya Kenya, tuna pesa mingi sana, ni ufisadi. Na wenye wafisadi namba moja wenye wanaenda paka wananunua makaratasi Uganda na wanajaribu hata kuonga wale lecturer wa Nairobi University, ni marafiki zake Ruto. Ninaweza kukuambia marafiki wa Ruto kama 5 ambao tunajua hawana makaratasi, hawajasoma, unasikia? Lakini yeye anawatetea. Kiongozi mgani anasimama anaenda anatetea mtu mwenye anajua ni mwizi na anajua amevunja? Mtu yote ambaye anafanya forgery ni mwizi, sababu anataka kutumia njia wrong. Watoto wa watu wanang'ang'ana kwenda shuleni, yeye hakusoma, anataka kuja kuwa kiongozi ndiye aendelee kuchunga zile mali zake za wizi na kufanya biashara ya wizi. Alafu baadaye yeye anafanya opposite. Ruto is a pathological liar. Vitu zenye yeye huongea, anaambia watu wasikunywe pombe, yeye anaambia watu wakunywe maji, anakunywa chang'aa.
hiyo ni ngumu kidogo. But Nick, nikiwa high school walikuwa wanasema kwamba ukiona kijana mbaya anasumbua walimu, anapenda kusneak, huyo ndiye anawekwa kama prefect alafu ana change. Tunaweza jaribu na William. Bwana, hiyo hakuna bwana, hiyo hakuna kabisa. Yani hiyo ni enzi za zamani, sio sasa hivi bwana. Sasa hii kila kitu imeenda, yani sasa hii kila kitu imebadilika. Lakini siasa za Ruto hakuna mtu ajui. Yani huyo ni mwizi mwingine hatari. Yani kinachobakia huyo jamani kuibia hii nchi na kupora kabisa. Unasikia bwana, huyo anatudanganya kabisa bwana, cause mimi hata sielewi. Ruto atauza Kongo, atauza nchi Kongo. But Koching, unasemaje? Mimi nasema hivi bwana. Tudanganya na hata hajatoa manifesto bwana. Unaona huyu jamaa tulianza kufuatilia kampeni zake kuanzia 2018. Huyu jamaa kuna hasira ingine yani haijawahi kutokea, na kuna hasira ingine yani haijawahi kuonekana. Unaona bwana, na zile vitu anaongea zote, yani akienda huku anatoa ahadi ya 50 billion, akienda huku anatoa ahadi za 100 billion, akienda huku yani ukipiga zile ahadi zote Ruto ameahidi watu, sijui zile pesa ndugu yangu zitatoka wapi? Yani kila mahali akienda ahadi za mabilioni. Sasa hizo pesa zitatoka wapi? Yani kwa hesabu zako za rahisi kabisa, akienda huku anaahidi 50 billion, akienda huku anaahidi 100 billion. Wapi na wapi hizo vitu zote ataweza kufanya bwana? Hizi za kudanganya watu liisha. Ruto is acting out of anger. Ni kwamba kuna kitu yani inamuongoza, ni kwamba anaona yani ni yeye ndio anafaa, wakati yani muda wake bado kabisa. Yani atasubiri like 20, 30, 40, 50 years, hapo atakuwa wapi? Si atakuwa shafariki. Huyo jamaa anatudanganya kabisa bwana. Hey, so you are against the promises that William makes from 2018, ama zenye amekuwa akimake since 2018, which is also fine, but ningependa kuwasihi tungoje manifesto ndio tuweze kumjudge kutokana na manifesto yake, ama hamtaki hata manifesto? Let us wait for the manifesto, then we do the comparison. Azimia wana nini kwa education, au wengine wana nini kwa education, then we see the way forward. Watu wa UDA hawana agenda bro bana, hawa ni wakora tu. Na ni ukweli Sakaja hana degree ama ni uongo? Yeye hatujui, yeye ndiye anajua. Kwani mbona yeye naona tu watu wa UDA ndio mnashikashika kwa mambo na madegree bana. Watu wa UDA ni wakora tu, si unaona tu anapenda shortcuts. We Clinton. Yes. Clinton degree ni kitu ukiambiwa upresent your degree, it cannot even take you hours. My friend, it cannot even take you hours to produce that degree. But what we know kwamba it depends when they demand my degree, lazima niringe kidogo. Pengine jamaa ako nayo. Uringe nini bwana? Uringe nini bwana? Huyo jamaa unaona huyo jamaa, hii ni Kenya bwana, na mpaka amekubalika na IBC. Unanisikia bwana? Yes. Tunajua kuna vitu vingi zimefanyika, so kuwa kwamba ameruhusiwa is not a big deal, kwa sababu this is Kenya. Tunajua lazima kuna ametoboka mahali, but habari nakuwa na degree, habari nakuwa hana degree. Degree is something ambayo ukiwa nao umeambiwa upresent your degree, it does not even take you 1 hour. Alafu anatuletea masomo ya Uganda. Sasa ile degree, ile shule, ile university ile ni kambo, tuseme ni kambo, ni primary, ni kambo, anatuletea ile makaratasi ya KCPE. Huwezi linganisha ile team university na hapa.
Yani hii Kenya yetu mbona tuna shida hivi sana? Watu kama wangekuwa ruhusiwa hata hizo degrees kustop. Hey. Na Ruto naye pia nao wanapigania mtu huyo mpaka inafika wakati sasa is dragging His Excellency the President in. Lakini hiyo siasa imekuwa ngumu. Hata mi nakubali wenye hawana degree warudi shule wasome, lakini kama tuko nayo na lakini bado tunaringa kidogo, hatutaki kutoa. Pia muelewe, sisi mna conclude eti hatuna completely. I think that one can also serve as good. Clinton. Yes. Bwana, hakuna kitu kama eti bado mnaringa vitu gani bwana? Hiyo ni kitu ambacho kama angekuwa nayo angetoa from the word go. Kwa nini kama issues mingi mpaka wana drag mpaka uunyi kwa hii maneno yani hao imebaki ni hide and seek games hao ni watu fake bwana. Huo jamaa watu wote ambao wako nao ni watu ambao wako na mas scandals kibao. They cannot have any progress. So they have to be rejected together with their party leader. That's what you mean, yeah? Hata party leader wao pia lazima achunguzwe. Kwa maana alienda kusomea kitu karibu 5 years. 5 years. Alafu na huko anajiringa huko akiwa anatusa watu wengine. No. But he was busy serving Kenyans as deputy president. It is good to defer. Serving gani huyu jamaa? Yeye degree zake unaweza linganisha na baba. Mtu gani ambao ushawahi kuona Ruto akasomesha akamweka akaenda shule akasomesha? Ngoja jamaa amalize. Vince hajasomesha nini? Ruto, yani mfano ni hivi, baba alikuwa lecturer, baba alimesomesha mpaka wanafunzi wengine mpaka wamekuwa. Ruto nipo mfano, kiongozi ashawahi kufundisha mtu yote? Sijasikia akifundisha popote. Na sasa mbona anataka kujiweka kama yeye ndio yuko juu sana kuliko mtu ambaye amefundisha watu wengi sana? Lakini ukiangalia venye Ruto ameongea leo Jakaranda, alikuwa sure hii serikali anachukua. Jamaa kama Mkenya ni kuiba. Kama ni kuchukua ni kuiba, ndugu yangu, acha nakuambia live. Kama ni kuchukua pengine ametegemea kuiba. Lakini hivi wewe nenda coast kule sasa, mambo Aisha Juma na King wanapigana kule kweli. Kule ndio alikuwa anatarajia pate kitu kidogo. Nenda Kwale sasa watu wameona kumbe mrengo, kumbe serikali inaenda wapi. Kule Kwale hakutakuwa vile alikuwa anatarajia kabisa. Kule tunaganya katikati. Unaona? Huko Mount Kenya huko sasa kimeumana sasa. Sasa huyu mtu niambia atapata kura wapi? Ile kura atapata yote 90% huko Sugoi huko. Lakini the rest hawezi pata kura nyingi sana. Yaani huyu mtu kama nilikuwa ni yeye, angeacha hizo pesa za kampeni, angeziacha kabisa. Kwa maana haendi popote. Wewe umeona leo declaration leo wa Korino leo. Hao ndio wapigaji kura hao wa Korino. Ujue Mount Kenya imetoka kwa kabisa kwisha. Ile masa stroke Uhuru Kenyatta amefanya leo, alafu akapa kazi wale jamaa. Jamemaliza kabisa. Na wewe kila siku na wewe zidi kuimba tu nasema Ruto atakuwa rais. Wapi? Jameenda hivyo. But hata Papa Tuli alisema anaweza kuwa rais. So kuna possibility kuwa rais, lakini hizo tabia zake za kutusi watu akiachana nazo, wajua ule jamaa na kiburi sana. Ile kiburi akiacha, siku moja watu wataanza wewe nadhani kiburi amekuwa na kila siku anaita sisi Wajaluo watu wa mawe. Siku moja nitampigia kura kweli mtu huyo? Siwezi. Clinton, unanisikia? Yes. Mimi nataka niwarudishe nyuma kidogo.
Unaona, huyu jamaa sio mtu ambaye tunaweza kusema kwamba anaweza kuwa rais, kwa sababu kitu cha kwanza ukiangalia deputy wake ambaye amechagua yeye, unanisikiliza? Huyo Rigathi Gachagua is another William Ruto. Why do I say that? Hao jamaa ukiangalia tabia zao wote, yani Hatukupati poa bwana Kochieng Dani. Sikupati poa kabisa. Acha tuchukulie kwamba tumsikize Ruto Dani. ameshinda uchaguzi. Ngoja kwanza, kwa mfano tu tuchukulie kwamba William Ruto ameshinda uchaguzi na bahati mbaya tu amefariki. Haya, uniambie nani atakuwa rais wako? Utakubaliana na haya maneno? Rigathi Gachagua amekuwa rais wako? Hebu nijibu wewe. But Rigathi Gachagua amekuwa you can't judge a book by its cover. Maybe he can make the best president in Kenya. No. Hao watu wako na tabia moja. Yaani Ruto ni kama Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua ni kama Ruto. Wewe mpaka wanamkimbiza nani huyu, anaitwa nani huyu? Kithure Kindiki. Hiyo style tu inawaambia kwamba jamani majambazi. Sasa hii angalia vile akina nani waliongea. Akina Kabogo. Si wamesema wazi kwamba jamani madictators. So unatarajia tena kitu kingine ukikuja serikalini, ili mtu kama wewe Clinton uchukue serikali, kuna pale ndani serikalini kuna watu specific mpaka ukuwe nao kwenye box yako. Ushaona? Kuna watu lazima waweke kwa mfuko. Polisi lazima waweke kwa mfuko. Sasa ukiangalia mtu kama huyu rafiki wetu KK. Shansoma KK. KK ndio nani? Asante bro. Dan K. Nani? Clinton? Yes. Ngoja kwanza Dan K. Bwana KK unamaanisha huyu mwenye anasimama nyuma ya Matiang'i. Huyu wa Kirinyaga hiyo. Huyo ndio namaanisha. Unaona, ukiangalia KK Clinton, ukiangalia KK na uangalie huyo umesema na uangalie hao watu wengine, yaani tayari tu wanakuambia kwamba serikali ijayo inaelekea wapi. Asante. Dan K. Unasemaje Dan? Clinton. Zima ufa kwa background nani? Zima ufa bwana Dan K. Hii swala ya Hello. Zima ufa. Hello. Okay, Clinton. Clinton. Nishazima. Yeah, sasa I want to state this one categorically that my friend Danny here has a very good idea and anaona mwelekeo wa siasa wa nchi yetu vile unaelekea na vile unaenda. Sasa ukuja hapa kwa William Ruto, ukishaangalia wafuasi wengi wa William Ruto ni wanarika na wengi ni wale watu wa bodaboda, wale mavijana unapata kule kwa vibada za miadarati, watu wenye sasa wanampea support. Ili hali huyu mtu anampea hii support, ana kura. Naona? Ana kura. Sasa shida itakuwa ni sawa ako na crowd. Lakini where is the votes? Where is the votes? But Ruto is a cloud puller. You see?
is a cloudy puller. Now, the only place where Ruto will get block numbers is just Rift Valley only. Rift Valley only. Ukiangalia Nairobi hawezi fika mahali. Ukiangalia Ukambani hawezi fika mahali. Ukiangalia Mount Kenya kura zote zimeshagawanyika. Na baba anataka just 30%. Akishapata 30%, baba direct to State House. Direct to State House. Angalia Mombasa ni bedroom ya baba. Angalia Northeastern ni bedroom ya baba. Angalia Western ni bedroom ya baba. Angalia Nyanza bedroom ya baba. Swali langu ni je, Rift Valley peke yake itamfanya William Ruto achukue kina Aden Duale ama Northeastern ni kina Aden Duale Northeast? Hata ukiangalia kwa kina Aden Duale juzi tu, ulisikia vile Aden Duale mwenyewe alipigiwa nduru kule Haukuona vile alipigiwa nduru kwake. Nataka kuambia Northeastern, ukiangalia Northeastern hata 2017 ni sawa, Uhuru alishinda, alikuwa ameongoza, si ndio? Alikuwa ameongoza, lakini hakuwa ameachana na very big margin akiwa na Raila. But now already the ground is taken. Raila has occupied Northeastern, and Northeastern now is a bedroom for Raila Amolo Odinga. Sasa nauliza, my question remains, will Rift Valley only make William Ruto to take over the presidential, to emerge a winner in these forthcoming elections? Is it? No way. No way. Probably Raila Amolo Odinga is going to win in the first round. No end run-up, as many had suggested earlier. Raila Amolo Odinga will win in the first round. That is my view. Kuna jamaa amekwambia don't dismiss Ruto that fast. Atakuja kukusurprise. Clinton. But unatuambia bwana Rift Valley peke yake ndipo Ruto atashinda. Umesahau Mount Kenya walitu promise votes. Hiyo umesahau Hata Mount Kenya William ako nao. Ukiongezea Rift Valley, Western ndio iko na. Pardon, sijakupata. Mount Kenya promised William votes. Western ndio tuko na wawili, waetana marking pins wote. Uko Northeastern tuko na Aden Duale, the majority leader. Uko Coast Clinton, tuko na governors wawili out of 4. Uko Clinton, province gani imebaki? Clinton, let me interrupt you kidogo Ukiongea kuhusiana na Mount Kenya, kumbuka Mount Kenya is divided Kuna Mount Kenya East ambayo tuko na Tharaka Nithi, tuko na Meru, tuko na Embu. Yes. Naona. And some parts of Kirinyaga. Unanisikia vizuri? Nakusikia but sikubaliani nawe. Ukiniambia kwamba hii Tharaka Nithi ya 27 ndio itawafanya mkue rais leo hii. Just listen to me. Just listen to me. I'm coming to that point. So when you are talking about Mount Kenya, tunataka kuangalia hiyo Mount Kenya East. Na ukiangalia Mount Kenya East,
the attendance of Mount Kenya East tangu Rigathi Gachagua achagulie kama deputy president wa Ruto in the forthcoming election, their turn-up has gone down. At a time when their turn-up goes down, Martha Karua amewatembelea na unaona the side of Azimio la Umoja, Martha Karua has come up with a good tactic na unaona the number is increasing. True or false? So ukienda region kama Mount Kenya East, ukienda region kama Mount Kenya East, they have their big men ambao wanaongelea juu yao, unaona. Na Mount Kenya East hapo, tuseme kwa mfano tuko na huyu Kiraitu Murungi, si ndio? Kuna huyu PS wa agriculture, unaona. Huko Mount Kenya East, though she has not taken side, tuko na the CJ Chief Justice, unaona. So hao ni watu, hata kama kwa mfano mtu kama Chief Justice, huyu ni mtu kwamba it is the president ambao alimpatia kazi, and therefore they cannot turn down president. That is a fact. We have to take the fact. They cannot. Jana the previous juzi tu Raila alikuwa Meru, uliona that attendance na uliona that reaction. Was it yesterday? Na uliona vile those people walijitokeza kabisa, and they received Raila as in Okay. We can't hear you because your network. Inchi sio kama village. That is why I'm telling you, inchi sio kama village inachukuliwa na mtu mmoja. Hapana, my friends. The incoming president, kuna vitu vingi tu anaangalia, your relationship with the international communities. The international communities, they also have an interest country. Unaona, when you get to that, how will you ensure that their interest is also served? So ukiangalia Ruto and Raila, who has the best relationship with the international communities? So in a nutshot, I'm trying to say ni kwamba ili uchukue serikali, there are some key positions in the government that must back you up. Na nisikiliza vizuri, angalia mtu kama KK hold the most vital section in the government. Angalia huyo ndugu yake mwingine. Ukishaangalia huyo ndugu yake, hao ni watu ambao wanaonana ana kwa ana. They receive direct communication from His Excellency the President. So wakisha kuambia kwamba our boss has told us kwamba we work with X and Y, we leave Z and we leave maybe N. Wewe hauna macho ya kuona kwamba this one is transition is taking place pole bwana. Hata leo ukiangalia the function ambao number 1 alikuwa pale Kasarani, that is transition. That is transition inachukua place pole bwana. So huyu jamaa aende mbali na ukora yake bwana. So according to you Kochieng, transition ishaanza. It is a continuing process. Ile kitu inaenda bwana. Wewe hukuona vile number 1 alimuita mama, akaita baba, akawaambia wale jamaa kwamba ndio viongozi wenu, lazima usikie vile wanawaambia. Is that not transition bwana? Okay, but mimi kuna some comments kutoka kwenye wanasema ni vitisho. Hatuwezi kuwa tunapiga siasa pale Jakaranda nyinyi mkiendelea na transition mahali. Inauma sana. But it's all right. Tumekubali nyinyi muendelee kufanya transitions, lakini sisi tuwategea Bwana Chebukati tarehe 9 mwezi wa 8. Wakati huo Clinton nataka ni juu watu wa Ruto lazima wale tear gas
wale tear gas vile Kisumu watu wamekula tear gas. Rift Valley sasa huko ndio tear gas itakuwa wanaweka stroke. Yaani watandikwe tear gas karibu miaka 10 ndio upiwa juu opposition, kumbe kwa ni ngumu sana kukua opposition. Hiyo tu ndio naomba Mungu Rift Valley pia sasa wakati wachukue hiyo tear gas waanze kuitest. Clinton, Meru, Kiambu, Kirinyaga, Nakuru, Baba will get many votes, of which is the same block like Coast, which he could get. That is why Ruto has seen the defeat is coming on his side. Yani, kuna kitu pia huniuma sana. Nyinyi watu wa Azimio mko na madharau. Yani, hadi kwa bedroom ya William mnasema mtapata almost half of the votes. Jameni. It's like sisi pia tunasema Kondele will vote as a block. Bwana Narok will get votes. Tuachane nazo. Hakuna cha madhara ndogo ndogo bwana. Huyo jamaa fikirie. Kwanza watu wa Narok wako na yeye kabisa. Is it okay wanauda saizi tuseme kwamba in Kondele tutapata half of the votes? How will you feel? Hivyo ndivyo tuna feel mkisema kwamba in Nakuru mtapata half of the votes. Hey. Chebukati is comfortable with Ruto, and by the way, being second in command is no joke. Maoni yake 254. Okay, hacha tuendelee kusikiza vitisho vya wale wenye wanafanya transition. Bonfas. Clinton, habari zenyu? Poa sana man. Jana ndio nilikuona katika mkutano wetu na Benda na nikafurahia sana vile una articulate maneno. Unalia uchungu ya kiboko ya Azimio. Nilifurahia sana vile unaongea, lakini wewe ni ndugu yetu. Sasa leo mimi nimeingia hapa nikaona ni wewe unatuhost, nikasema lazima niingie niwasalamie pia. I'm happy, I'm just here. Wacha nasikiza wenzangu vile wanapoendelea. Wacha niwape nafasi waendelee, alafu nitachangia baadaye Mr. Clinton. Okay, na ukuje haraka juu show itaisha kabla hujachangia. So Vince, sawa nakuja baadaye. Vince, si unaona hata hii ni vitisho tu tunaambiwa. We are seriously campaigning ndio tumefika ile kitu Kijaluo wanaita a mid of the campaign, like the utamuness of the campaign. Alafu jamaa anajitokeza tu kwa hii live anasema kwamba wao wanaendelea na transition. We don't feel comfortable. Anakuambia uwe prepared. Usishuke na shock wakati baba anachukua ile sword. Psychological anataka uwe prepared. Kwa maana huyu jamaa ndi mahali popote. Wewe najua hata wewe Clinton, mimi najua kwa roho siku ile unaenda kupiga kura wewe utaenda uangalie nyuma huku unapatia baba, lakini kwa mfuko pesa zikija uda unaingiza mfukoni. Unafanya biashara nzuri sana ndugu yangu. Hiyo ndio inatakana. Kwenye roho mimi najua utapigia baba. So in short hata wewe unasema kwamba mnaendelea na transition. Una support it. Yes. Pole, nitakupigia baadaye, nitaongea. Sikashima hapo. Is all right. Kuna shock inawakujia nyinyi watu wa transition. Hamtapenda. Clinton, when did Ruto voted and claim that is his stronghold, or you are looking with perception? You will be shocked when votes will be counted. Huyu pengine anazungumzia Nakuru. Bana tafadhali, Nakuru ni ngome yetu na tuachiwe Nakuru. Tafadhali. Bwana mining. Sam, huyu si ni Sam ama ni mining tu wa kawaida? Sam ni aje? Thank you sir, Clinton. Yeah, kwanza kabla hujaongea ningependa kukujulisha kwamba Kizito ananisumbua anakutafuta ile mbaya. Mimi Kizito amenipigia, nimejaribu kumpigia. Ndio simu yangu ilikuwa na itilafu kidogo. Wewe ni mjanja, umeset namba yako you only call people, wakicall back upatikani. So no, I'm always there. I'm always available. Okay, make your submission now bwana Sam.
No, sijasikiza kitu gani inaendelea, ndio nimeingia tu saa hizi, so somebody can Okay. ndio nisikie ni kitu gani inaendelea. Sawa, ngoja hapo. Hao wanaazimio lazima waambiwe ukweli na tujue mipaka. Alvin Azira. Yes, Bwana Clinton. Sema nasi bwana. Saa hii story ya transmission yenyu hii, hakuna transmission yoyote. Kudanganya shaona kura, hakuna mwenye anajua saizi who will win. Hata hiyo story ya Kayole ya leo ni kawaida, hiyo si kitu yenye huwa itoke, ni kitu huwa inatokezea as normal. Na Kayole inajulikana ni ya baba. Sasa hata hiyo story naona ati mpaka matia gas sijui nini, hiyo haisaidii chochote hiyo. So mtu anasema sijui ati transmission na bado inaendelea. Hiyo acha iendelee, hii ni Kenya tushazoea hiyo. Iendelee tu, lakini ile siku Chebukati ataamua ndio sasa anasema ni nani, ndio tutajua who is who. So we umepinga hiyo story na sijui inaitwa submission ama inaitwa aje? Hii ya hiyo mimi na hiyo hakuna. Hiyo hata mimi nasema hakuna. Watu watafute kura roho safi. Ndio hivyo. Inaitwa transition. Yeah. Nasikia transition. Sasa hiyo ni kudanganya watu hiyo. Watu wasianze kufikiria ile unajua Kenya si uko Nairobi wewe. Mimi siko Nairobi, niko Kwale. Lakini Kwale nani atashinda hapo Kwale? Juu jamaa ametuambia hapa Kwale ni Azimio. Kama kawaida. Kama kawaida kuna presidential candidate anaitwa hivyo. Wapi? Kwale nani atashinda? Baba ama Ruto? Si ni baba kama ni baba kama kawaida. Ndio hivyo. Ulianza kuongea ni kama unaleta hopes. Kumbe hata hopes unaleta kidogo. Anyway, asante, mimi naheshimu maoni yako. Unajua afadhali nikwambie ukweli kwa ground. Hata nikikudanganya hapa sitakusaidia. Ushaona? Afadhali nikwambie tu ukweli ile yenye huko. So hata kama wanasema sijui transmission haina shida, ground inaamua. Okay, bwana Alvin Azira. Asante kwa maoni yako. Unapinga transition lakini ukiulizwa ni nani atashinda kawaida. Si useme tu hata wewe uko kwa kanisa ya transition. Clinton. Yes, done. Yes. Let me tell you something, yeah? I want substantiate hiyo point yangu, eh? Kitu cha kwanza, ukiona rais wa nchi ameegea kwa upande moja, huko ndio anaamini kwamba huyo mtu ambaye anamwegemea ndio mtu ambaye at least ameona kuanzia mwanzo hadi kuanzia juu hadi chini, ameona kwamba huyo ndio angalau anaweza kuleta vitu vizuri kwenye nchi. Ukiona sasa hivi vile rais anaongea, body language ya rais, na ukiacha hiyo, nakwambia ushajua kwamba yeye ndiyo chairman ya Azimio la Umoja One Kenya Solution. Wapi na wapi ukiwa wewe ndiyo chairman na uko na bigger say in the next ruling government, wapi na wapi mtu wako atabaki, ndugu yangu? Unajua what is happening with huyo number 2? Number 2 anajua kwanza kwamba in the first place ashabaki. He always speak of deep state. Unaona? He always speak of system. Na unajua huwezi kuwa kila mara unaongelea kitu ambacho haujawahi kufanya. He knows what they did and that is what is haunting him. Unaona? Number 2, asha sense defeat. Na akisha sense defeat lazima atafute sympathy votes. Yaani anaongea ni kana kwamba he want to make the other person aonekane mbaya so that
most of the voters ambayo hawajui ni sympathizing, lakini hiyo hakuna Clinton. Unaona bwana, yaani kilichobaki ni kwamba miti yote yakatwe huko Sugoi, kwa sababu the next thing atafanya tarehe 10 ni kujinyonga bwana. Hizi maneno tunajua bwana Huyo number 2 is a man of, yani ni mtu akiongea yeni anaongea na hasira, anaongea yani ana pinpoint. Huyo jamaa ana qualities of good leadership kabisa. And the most honorable thing Kenyans will do ikifika hiyo tarehe 9 ni kumpatia kura 3 ama 4 aende akapumzike nyumbani bwana. Yeye anasema kwamba ako na kura. Yeye amewahi kusimama siku gani amepigiwa kura watu wamejua kwamba kura zake zinafika 7 sijui ngapi, lakini za Raila zinajulikana. Shana bwana, za Raila zinajulikana kabisa kwamba kuanzia hizo muda yote Raila amekuwa akipigiwa kura. Raila akuna kura zake ni mita 7 na kuendelea. Na unajua hizo miaka zote tumekuwa hatupati kura kutoka mlimani, na saa hii angalia vile watu wa mlimani wamejitokeza wanampigia baba kampeni mpaka usiku mpaka usiku wanampigia baba kampeni. Sasa hiyo ndio mtu anakuambia kwamba eti huyo mjamaa wa Sugoi ataingia wapi bwana? Hii Kenya iko na wenyewe bwana. Yeye amepigania nini Kenya hii mpaka pewe rais President of a republic sio kama village elder bwana. Nchi iko na wenyewe bwana. Yeye amefanyia Kenya nini mpaka pewe rais? Amefanyia nchi hii nini mpaka pewe rais bwana? Huyu jamaa tunamjua. Sijui yako unasema hivyo juu William is not qualified ama ni hate deep down your heart, so kukuelewa No. You have just to understand what I'm saying, because mimi personally hajanikosea, but what is still in people ndio naona ni mbaya. Huyu jamaa tayari ameanza kuinstill chuki kwa watu bwana kabisa. Manake zile vitu anaongea is not talking vile atasaidia wa Kenya Yeye anaongea kuhusu yule jamaa wa kitendawili yule, as if that one is his manifesto bwana. When Raila says kwamba I will do this, he will do it, because it is not the first time he's saying that. He said it and tuliona chenye Raila alifanya. Unaona, actions speak louder than words. Sahii anasema ni akiingia atafanya. Sahii si ako serikalini, kwa nini asifanye? Kwa nini alikuwa anasubiri hizo miaka 10 afanye? Ndio sahii akitaka kuingia eti anadanganya watu kwamba atafanya. The last 9 years, this is the 10th year. Si amekuwa kwa serikalini, amefanya nini? Huyu jamaa amefanya nini? Hebu hata wewe Clinton, hebu niambie ni nini huyo jamaa namba 2 amefanya mpaka unajua hii imefanywa na namba 2. Wewe ogopa mtu ambaye kama, angalia for instance, I just want to give you one example. Wait. Sijui unataka uambiwe nini, na William mwenyewe anatuambia kila siku vitu amefanya na vitu amefanya. Kila siku kwa amefanya wapi? Amefanya hata kwenu Kondele alikuja akawaambia ni watu wangapi wameunganishiwa stima. Mimi sio mtu wa Kondele, sikiliza. Amefanya nini? Unaona mimi sio mtu wa Kondele. Mimi nataka nikuambie live ni kwamba huyo namba 2 he's taking credit ya namba 1 kuwa zake. Sasa ni watu wakati alitoroka walichaguliwa pamoja, yeye amefanya nini bwana? Huyo jamaa aache propaganda bwana. Yeye kama huyo jamaa aache propaganda bwana. Yeye anatudanganya tu. Huyo jamaa hapana bwana. Okay. Kuna Joy Njoki. Huyu anakaa wa Mlima, anasema kwamba Clinton, tell Ruto to stop abusing Baba the 5th, President of the Republic of Kenya. Okay. Ruto wamesema waache kumtusi rais wa 5 wa jamhuri. Na Baba ni mtu wa kushtua watu.
Next week akiitisha press conference aseme kwamba mimi nimeacha, nimepata kazi kubwa kwa AU. Kina Kochieng mtatu. Clinton. Nimesema tu mfano, mbona unakasirika? Clinton, let me tell you something, eh? Let me tell you something. Unaona Raila has an international portfolio. Raila akisema kwamba atafanya hiki, atafanya. Akisema atafanya. By the way, let me tell you something. Unaona Raila does, unaona hiyo umri wake, hiyo umri Raila hahitaji chochote kuchukua kwa Kenya. Ni vile tu kuna marekebisho madogo Raila anafanya, anataka afanyie wa Kenya kabla hajafanya nini, kabla hajachoka. Na hiyo ndio maana tunasema, unanisikiliza Clinton? Na hiyo ndio maana tunasema this is a Mandela moment. Raila akisema nitaenda one term, hiyo tu, don't expect anything more or anything less. Yeye akisema this is a Mandela moment, it is a Mandela moment. It is a Mandela moment in that utaona mabadiliko mengi sana Na mimi wacha nikuashua, unaona hata wewe hapo unajua tu Raila ndiye yeye, lakini ni vile tu huwezi kujitokeza hapa na utuambie ukweli. Ngoja nikuambie, unaona hiyo Rift Valley tu peke yake, hiyo Rift Valley hawatampigia Ruto kura yote. Na mimi ninavyojua, mimi nimepiga kura mara 3. Mimi ninavyojua huko strongholds ambazo anajipiga kifua kwamba akona kura, serikali akona tactics bwana. Gava sio mtu utapimana nguvu na gava bwana. Naona hizo sehemu zote anagambo kwamba akona kura ni ma strongholds. Believe me not, kura itaanza kupigwa hapo saa 6 saa 7 na itafungwa saa 10. Station will be closed at 4. Wewe niamini tu bwana. Tumekuwa katika hii nchi bwana. Kochieng, what I know, you are full of threats and I can say they are baseless threats. Kura tutaanza kupiga saa 11. Kama mmetuogopa mseme. Jiana Tausi, achilia kamera na utupe maoni yako. Clinton, 1 minute. No bana, kama si vitisho ni 1 minute. Okay, sawa, thank you. Unajua si vitisho, okay. Sio kabisa. Unajua, let me tell you something, Umekwama na something. Huyo namba 2 anasema kwamba namba 1 akona kura moja ndio inahesabu hiyo kura moja, ndio ina transport hizo kura zote to the tallying centers. Hajui kwamba hiyo kura moja ndio inahesabu, hiyo kura moja ndio inatangaza, na hiyo kura moja ndio transition. I rest my case. Okay bwana Kochieng, done. Tumekusikia. Tausi, speak to us tafadhali Tausi. Achilia mic Tausi na kamera pia ikiwezekana. Hello Clinton. Hello. Poa, sema. Mimi nasema mweleze Ruto aje kutuzibaba. Hivyo tu ndio nimpigie kura yangu moja, nimpe kura yangu moja. Lakini kwa sasa hujabadilika, bado kura ni yake, lakini aache matusi Hapana, sasa ni ya baba. Ishakuwa ya baba. Lakini kwa sasa hujabadilika, bado kura ni yake. Okay, asante sana Tausi. Fabian. Okay, asante sana Tausi. Fabian sema. Poa sana. Fabian sema. Mimi niko poa. Poa sana.
ambia huyo jamaa wenu bana aache kutusi baba. Sasa yeye anaenda hapo nini Jakaranda hapo anasema baba amepura anatuma watu wapure mawe. Amemwona baba akituma watu hapo. Kama ground imemkataa bana. Awache kutoa sababu mingi. Ni sawa Jakaredo. Na wewe pia tunahitaji kura yako, ni ueleweke. Hapana. Mimi yangu hampati. Tutakubembeleza mpaka tutapata hiyo bana. Siwezi piga hapo kura mimi. Kwa nini sahau? Kwa nini uharibu kura yako na unajua mtu anaanguka tu huyo? Si baba pia ameanguka na kura zenyu milioni 7 kila election. Lakini sisi tunaenda kupiga tukiwa sure kwamba hii kijana anaweza kapeleka Kenya mbele. In fact leo amesema manifesto yake tamu. Kama wewe ni bado uko Azimio, tafadhali badilika. Kipi kitamu? Manifesto tamu kweli. Ipi tamu umesikia? Bei ya unga itashuka. Bei ya nini itashuka? Ndo deputy president, kwa nini asishukishe? Paka kwani yuko Tanzania? Si yuko Kenya? Na wewe unajua since tuchukue hii serikali ni watu wangapi tumeunganisha stima na maji? Unajua ni kilomita ngapi tumejenga? Kwa serikali gani? Watu hupimwa na vitendo. UDA iliunganisha stima wapi? Ilijenga barabara wapi UDA? Hebu tuelezee. Pengine mimi ndo sijui. Wewe bana. Nielezee. Serikali hii tumejenga maji. Ndio nakwambia nielezee. Tumejenga maji, tukaunda barabara. Tukaunganisha stima. UDA ilijenga barabara wapi? How old is UDA? Mpaka mfanye hizo vitu zote. How old is UDA? Hebu jibu swali. Maswali zako. Nitajibu. Cedric, hebu maoni yako kwa dakika chache zijazo. Okay, Mwega, maoni yako tafadhali. Mwega microphone. Sawa. Can you hear me? Yes. Mimi ningetaka kusema kwamba nafikiri ile mpira iko sasa ya kwa mambo ya politics ni kwamba hii kiti tayari imechukuliwa na baba na hakuna mambo mingi tunaweza kusema. Hii kiti ni ya baba na sababu mambo yote inaonekana kwa Kenya mzima. Yeah? And if we don't give this seat, if we don't vote to baba, hii nchi itaenda kwa we are throwing this country into the dogs. And why I say so, I'll go back to the history. Not history really, but during the Uhuru Ruto presidency. And there is no way one person, everybody can be pointing a finger at one person on issues of corruption without some valid evidence somewhere. And a very good example, people have been talking about the Weston Hotel. Everybody knows that is an Wilson Airport rat. We remember when I think it was probably, was it 2017 or 2016? Or 2018 when the kids were bombed, were tear gassed at Langata? Who was the cause? We know who was. Let's go back to the Aurora and Kimwaro Dam. Ruto himself stood up and said the only money that got lost was 7 billion. That is his word. And that clip is on YouTube. He said 7 billion
is only the money which was lost out of 21 billion. As a person who is there to... alisema the money in question haikuwa imepotea already, ilikuwa tu in question. But that, no, he said, no, there's a clip. There's a clip on YouTube which said it was only 7 billion. And if you want, I can send you the reference of the clip. Yeah? And then the question, just take 7 billion and spend 1 million every day out of the 7 billion. You spend 1 million every day. It will take you several years. And we know there are some counties out in Kenya which even get less than 7 billion. And they're able to do so many things. Yeah? These man tell us that there's one guy I can tell you from my area, he's known as Morocco. He's the only person who knows how to have had the biggest chicken farm. He never owned an aircraft. William Ruto has got five choppers. From where? Come on, somebody's 50 years old. I'm 60 years old. Kwani mimi nilikuwa nimemtusi Mungu? There's no way you can make that kind of money without being funny in some way. There's no way. Let's be honest with ourselves. There's no way. You at 50 years old, where ulisoma lini, uliingia kwa kazi gani ndio ufanye all those. It's not possible. And I'm telling you, and I'm beseeching. Mwega, umemaliza ama? No, I've got just 1 minute. Mi sikupati, sijui kama wengine wanakusikia. Okay. Can they hear me? Can they hear me now? Yes. No, you said you can't hear me. I can hear you now. Okay. What I'm saying, yes, if we want to put our country in the best hands, it is in the hands of Raila Amolo Odinga and Mother Karua. I close my case for now. Asante kwa ya submission Bwana Mwega. Kuna kwa ukweli fulani kwa hizo vitu zote umesema. Tunashukuru. Mining. Thank you. Thank you, Clint. Let me go back yesterday when Clinton was trying to narrate everything. He asked, Clinton was very open yesterday to Asimiyo's people in a way that some of them narrated him as what do you call it, Asimiyo, whatever. But anyway, it's none of my business. Let me come to one thing. Mito Wazende, Mwega. Thank you, sir. You are 60 years old. You went to school. Whether you graduated, whether you work, whatever you worked, it's none of our business. It depends to you yourself, how you use your time. To get whatever you have. The one you narrated as the second person in the country, he might have used his own way. He must have his own time to get whatever he has now. Although it's a chicken seller, as you said yourself, you said yourself you have been a chicken seller. Good, thank you. Sorry, I've never been a chicken seller. I just gave an example with a very known chicken seller called Mogoko. Okay, sorry, sir. Sorry, sir. Having misunderstood. But in a real sense, it means that whoever Mr. Mogoko used his own selling his chicken, he might have not used in a good way. You know, somebody
I suppose myself. I presume and I suppose. When I see you in your eyes, sir, you are senior, maybe 3 years seniors to me. That's what I can tell you now. You might have not used your own way when your parents tried to push you to that way to get that education. You might have get the education in a very hard way, not knowing that your parent must have suffered. They must have not even having even anywhere. Not even forget about some point of order. No, sir, Clinton. No, I'm trying to clear something here. We are talking about Ruto, Sam, but umeanza Yeah, kumchambua bwana sure. Mwega. No, I'm trying to bring Unamchimba kando bana. No. So are you bringing your Ruto point through Mr. Mwega or? Yeah. Make me understand. Okay, sir. Okay, sir. What trying to do, bwana Sam? Are you bringing your point round through Mr. Mwega? Make it short. Clinton, sir. Sorry. Let me go to the point. I suppose, and I think, this year's election is about the economy. We are all facing hardship, a hard way, whether we are rich, whether we are poor, whether we are middle class, we are facing a very hard way, and we don't know how long it will take us. It is now to individuals, to us individuals, not collectively, collectively, to think about our future life. Because the way I see it, we are going to Hillary or Muero, can you meet your knee, sir? It's us now to see how we are going to find it. The next years, how we are going to put ourselves in a collective way so that we can find a solution. We don't have a problem, we have a solution as a country. Not as an individual, but as a country. Whoever we are going to elect it, we have to see it in a very way that we projected that this person, whoever we are going to elect it, has a solution to what the country is undergoing. The rest, I don't care whoever is me, whether they are talking 1,000 words, whether they are going to build heaven or between earth and heaven, makes no difference. Whether they are going to give 10,000 shillings per month, it makes no difference. But the question is, how are they going to lead us? It is us as a citizen to find and elect the finest among all the thieves, because I know all of them are thieves. Forget it, other things. Let us not pretend ourselves to be saint. All of them are thieves. I can say so. All of them are thieves. Ruto is a thief. So hold it there, Sam. Yes, sir. Moment, Sam. Moment. Yes, Mwega, what's your point? Sam, you're gonna finish. Wait. My point is, we want Mwega, microphone, Mwega. Yeah, sorry? Sam, ngoja kidogo. Yes, sir. Can I with all due respect, let me draw your attention of that gentleman who have just finished, one of the panel who had just finished talking, that the world today is a global village, and what goes on in if there is a war somewhere in Africa,
it's going to affect Kenya as a country. Because if let me give you an example. If there is a war in Uganda or Sudan or Tanzania, Kenya companies sell their goods there. But if there is war, they cannot be able to sell. Yeah. And I want to draw your attention to the current world condition. Currently, as I talk to you, let me be honest, I'm outside Kenya. But the cost of living where I'm living is unbearable. The petrol that I use on my car today, yeah, just a liter of diesel is over 250 shillings, Kenya shillings, 250 equivalent, 250 Kenya shillings. And that is diesel, not petrol or super. But also you need to know, when you talk about the food, the everything going up, are you forgetting there has been a war which has been going on in Ukraine and between Ukraine and Russia, which is the biggest producer and exporter of grain? It's Ukraine. Ukraine exports a lot of grain all over the world. And Kenya is not an island. We buy from there because we are not self-sufficient. Okay, thank you, sir. So I wanted to bring to your attention to that before you say, yeah, before we start accusing our own government. We must go outside and see what is happening, because the world is a global village and we are interconnected, and there is not denying that. Thank you very much. Thank you, sir, Mr. Mwega. I appreciate your comment and whatever you are trying to narrate it. Me myself, I'm living outside our beloved country. I see whatever is going on here, wherever I'm living. But this country, wherever I'm living, they have tried every possible way to maintain that their citizens are, each and everybody is getting whatever, the basic necessity. When I mean the basic necessity, it means each kind of what we call food, in which way to make sure that each and every citizen can or shall get it without any problem. Although Yes, although the Ukraine supplies or exporting major basic necessity in the whole of Europe and even the whole world, it does not mean that Kenya cannot meet that thing. But since we take that, forget it, whether you are going to make whatever you are going to make it makes no sense. Does not mean that Kenya cannot meet that standard of trying to make sure that every citizen is able to get whatever they're getting. This thing of Ukraine, it has never been before. Come on, gentlemen, ladies and gentlemen, let us put it in the blank. Let us not try to cheat citizens, try to make sure that, because of Ukraine, forget it, Mr. Mweka. I don't like this kind of narrative for trying to make everything Ukraine or war. You have to be very sure the government has what we call the basic requirement in the content, which means the government has to have the basic requirement that in case of the basic requirement, in case of anything, the citizen can be sustained to live. Thank you, sir. Thank you. Asante. Yes, asante kwa maoni yako. Hatujamsikiza Jakindu Bey. Jakindu.
Asanteni sana. Nawasalimia wote, hamjambo? Hatujambo. Asanteni sana. Nawasalimia wote, hamjambo? Naomba nimjibu mining kwamba jambo ambalo anasema kwamba Jangadero, ni mimi Sam. Ni mimi Sam. Sam. Nataka niseme kwamba Sam, kuna kitu moja unasahau, kwamba unaposema ati Kenya lazima ifanye iwe na mikakati ya ku make sure kwamba imefanya hizo vitu. Hii kitu imeshinda Uingereza, imeshinda wa Amerika, imeshinda Wajerumani, imeshinda wa Faransa. Kwani Kenya wako na nini zaidi ambayo hiyo problem ya mafuta ya bei ya juu haiwezi kuwapata? Mimi naishi Uingereza hapa tu, bei ya kila kitu imepanda. Tumepandishiwa bei ya stima mara 3, sijui mara ngapi. Tumepandishiwa kila kitu, kila mtu analia. Serikali inajaribu, lakini kila mtu analia. So hii problem msiseme eti Kenya sio nchi iko kwa kisiwa peke yake. Hizi vitu ni vitu lazima itupate. Jambo la pili kuhusu hiyo, Kenya haiwezi kuwa kwamba iko na mikakati imepanga. Kenya, ukumbuke, baada ya uhuru Kenya iliingia kwa kitu inaitwa ilitoka kwa reli ile ilikuwa inatakiwa iwepo. Hizi miaka zote wa Kenya wamekuwa wakibishana kwa vitu visivyo na maana, wamekuwa wakigawana kwa ukabila. Hiyo imewasumbua wa Kenya. Kama mtu hawezi kujua kwamba hiyo ni jambo ambalo limeturudisha nyuma, ni kwamba hatujui kina cha problem yetu ni wapi. Tumekuwa tukibishania vitu ambavyo havifai miaka hizi zote. So inafaa tujue hiyo kwamba hizi inatakiwa, kama saa hizi ni tuseme tunafanya reset kama vile ukiwa na problem na simu yako, ukiswitch off unaireset ndio ianze itoe ile uchafu iwe safi. Kwa hiyo mimi nafikiri saa hii inafaa hiyo nchi yetu tu reset, tuone kwamba haya mambo ya upuzi ambayo tumekuwa tukigombania, mambo ya ukabila, sijui mtu anatoka sehemu, hiyo yote imetuharibia muda mrefu sana. Nasema kubaguana huwa inarudisha watu nyuma. Mkifanya kazi pamoja kwa kushirikiana, kwa hiyo huwa inaleta maendeleo. Na naweza kuambia katika hizi nchi ambazo tunaona ni nzuri, kama tuseme wa Amerika, Waingereza, wa Faransa, hawa watu kuna wakati mmoja waliuana kusudi watoe tofauti zao ambazo zilikuwa zinawarudisha nyuma, mpaka wakajenga ile inaitwa taifa. Kuna kujenga taifa na kujenga nchi. Kwa hiyo sisi wakati baada ya uhuru tulipoteza kujenga taifa, tuliingilia kujenga nchi. Huwezi kujenga nchi bila kujenga taifa. Taifa ni kujenga watu, na watu ndio watu ndio wananchi, na watu ndio hujenga nchi. Lakini usipowajenga watu wajione wako wamoja, vitu zote hizi zinafanyika ni bure, kwa sababu hawa watu wasiposhirikiana, hata ukiweka sheria hawatafuata. Watu wanafuata sheria kama wanajua hiyo sheria, wanajua kwamba hii sheria itatusaidia kwa kiasi fulani. Kama hawajui, watafikiria wanalazimishwa, au watafikiria ni kitu ya kuwagandamiza, kwa hiyo hawataifuata. So ni jambo la muhimu kujenga watu, kujenga taifa, yani kujenga watu wawe wamoja. Ndio wakifanya vitu kuwe na ushirikiano. Na tumeshaona katika tangu Kenya
wakati wa uhuru tulishirikiana pamoja, ili tufanya tukapata namna ya kuwatoa wazungu. Hata wakati tulipotaka multiparty tuliungana pamoja kwa ujumla kusema hatutaki kitu fulani. Tulipotaka nani mpya tuliungana pamoja. Kwa hiyo tunaweza kuona kwamba kuungana pamoja huwa inatufanya. Wakati kulikuwa na serikali ya NAK, wakati President Kibaki aliingia kwa utawala, alikuwa na nafasi nzuri ya kujenga watu, lakini alijenga taifa tu, alijenga nchi, akasahau kujenga taifa. Baada yeye hiyo katika mwaka wake uliona watu walikatana na mapanga, watu walifanya vitu ambavyo havikufaa. Baada ya hiyo mwaka 2017 nchi yetu karibu ipasuke kwa sababu hatujajenga nchi, hatujajenga taifa. So ni jambo la muhimu sisi kama wana Kenya wakati huu tujenge taifa. Mimi nilikuweko, sijui kama wewe ulikuweko wakati wa mwanzo, wakati tukipata uhuru. Tulikuwa tunaenda kusikiliza debate kwa parliament. Ilikuwa ni jambo la muhimu maridadi. Ilikuwa ni maridadi kabisa. Saa hii tunachagua watu wengine kwa msingi ya kikabila, kwa msingi ya mtu wetu, watu ambao wanakaa miaka 5 hawajachangia mpango chochote katika bunge. Hao watu hawawezi kujenga. Ni lazima sisi wenyewe wa Kenya tuwe na jambo la kusema tujenge taifa, tujenge watu. Na kazi ya uongozi ni kuleta watu pamoja, ndio watu washirikiane, ndio watu wafanye kazi pamoja. Ndio hata ukiweka sheria watu wanafuata kwa sababu wanajua hiyo sheria itawafaa. Kama hawajui hiyo sheria ni ya nini, watu huwa wanakataa kufuata hizo sheria, wanazivunja. Unaona? Na hata umeona kwa ukweli Kenya watu wengi sana wanavunja sheria. Kuvunja sheria yani kufanya tu vitu kwa sababu watu hawajaelewa kwa nini ni lazima ufuate sheria. Tunamchagua tu mtu, ni mtu wetu, hata kama ni mtu mbadhilifu. Unaona? Kwa mfano sasa, huyu gavana ambaye saa hii Sakaja, hata kama ana cheti, lakini alisema uongo kwamba alifanya mtihani wake, alisomea katika chuo cha nini cha Nairobi. Hiyo ni uongo, na huyo ndio mtu sasa tushaona anasema uongo tayari. Kama akichaguliwa kwa governor, tunaonyesha watoto wetu nini? What is it? Ni lazima tuwe na vitu ambavyo tunaita mwiko. Si kila kitu lazima iwe lazima tuwe na vitu vingine ambavyo ni mwiko kwetu sisi wana Kenya, kutosema uongo. Ndio maana mimi nakataa mambo ya Bwana Ruto kwenda katika mikutano na kusema uongo. Kitu anajua ni uongo, anasema uongo, na sisi wa Kenya tunashangilia. Hiyo ni jambo lisilo na manufaa. Hata wakati wa Uhuru na Ruto kuchaguliwa, walichaguliwa kama wako na dosari. Sisi wa Kenya tulichagua watu ambao ni walikuwa wanatuhumiwa mbele ya court, wanatuhumiwa. Je, kama wangepatikana na makosa tungefanya nini? Tungerudia tena uchaguzi? Hiyo ndio kitu inanishinda na sisi wa Kenya. Hatufikiri sasa tunasema tunataka watu wazuri sijui nini. Hatuwezi kupata kama tunachagua hao watu wasiofaa. Ni sisi ndio tunawachagua, si mtu mwingine anatuwekea watu. Sisi wenyewe tunawachagua. Bwana Ruto sahi anasema uongo kila siku, na sahi watu wanataka kumchagua. Anatusi hata president, watu wanampigia makofi. What is that? Kama anatusi president inaonyesha nini? Anasema amefukuzwa, hajapewa kazi kwa serikali. Mbona hajaresign? Hataki kuresign, na hiyo tunashangilia. Sisi wenyewe tunasema
kama huwezi kutoka, huu ulichaguliwa. Alichaguliwa ndio, lakini amesema hana kazi. Hana kazi. Kama hana kazi anafanya nini basi kwa ofisi? Anakula pesa zetu bure. Ruto akiulizwa, hii pesa ambayo wewe upeana kila siku, unapeana pesa bure bure, hii mchango, wewe una biashara gani? Atuonyeshe ana biashara hii na hii. Hakuna. Na mtu akiuliza hizo, wengine wanasema tuachieni mwizi wetu. Hiyo tunaenda wapi? Hata mkipiga mayowe, we will go nowhere kama hatuwezi kusimama na kusema mtu yoyote ambaye anatuhumiwa anakaa kwanza kando, aseme jina lake liwe safi, aonyeshe kwamba hana hiyo kutuhumiwa. Hakuna. Lakini kama tunawacha watu ambao wanakuja wanasema uongo, kama bwana Ruto anasema uongo mbele ya watu na Wakenya wanashangilia, hiyo hatutaenda popote. Na mimi kwa maoni yangu, bwana Ruto hata kama siposema uongo, hafai kuchaguliwa. Yeye hafai kuwa kiongozi. Hiyo ni maoni yangu. Hafai, kwa sababu hatuwezi kuwa tunachagua kiongozi kutoka Central au Rift Valley. Hapana, sisi wote ni Wakenya, lazima tuwe na viongozi kutoka sehemu zote. Hatuwezi kufanya namna hiyo. Hata saa hii tunataka wanawake wapewe nafasi, kwa sababu tusipofanya hivyo kutakuwa na hiyo ubaguzi. Na hata tusipofanya hivyo kwa walemavu, lazima tuwe na action ya kusema kwamba hata walemavu ni wananchi wa Kenya. So katika hizi sehemu zingine, huko Busia au Mombasa au huko Tharaka Nithi au huko Nyanza, hao ni sehemu ya Kenya, na lazima tuangalie kwamba kuna wakati mwingine tunatoa kiongozi Nyanza, saa zingine tunatoa Mombasa, saa zingine tunatoa huko Ukambani. Hivyo hiyo ndio tutakuwa na nchi ambayo sisi wote wa Kenya tunajiona kama ni wa Kenya. Lakini tukijifanya eti tunachukua vitu na kutumia bila kuangalia mikakati. Hata Amerika wameweka vitu ile wanasema college. Hiyo college ni ya ku make sure kwamba hakuna mapendeleo, hakuna njama, hakuna abuse, ya kwamba labda zile county kubwa zinaweza kufanya njama ya kuwa ndio zinatoa president. Hawafanyi kitu kama hiyo. Europe hapa wako na ile inaitwa European Union, wanabadilishana upresident, na wao ni watu ambao tunasema wako na demokrasia, lakini wanajua lazima kila nchi iongoze, iwe president, wanapeana nani. Hiyo ni kwa sababu unatuliza watu wanajiona ni sehemu ya hiyo. Ukisema tu kwamba kiongozi lazima ati tuko wengi, uchaguzi hiyo, usipoangalia watu wanaweza kufanya njama. Ukisema kiongozi anatoka Central Province ama Rift Valley, hiyo mwishowe wa Kenya watakuja kukinai na mwishowe italeta fujo. So ni lazima tuwe na watu ambao tunaangalia vitu vingine, tunasema hii ni mwiko, hatufanyi kama wana Kenya. Asanteni sana. Clint, wacha nijibu mwenzangu Jakadero, mwanzilishi hii ni kidogo. Wewe Clint unajua tumekuwa na Jakadero au wengine hao kina Kibu wamekuja tu I think 2-3-4 months ago. Tulianza 2021. Wewe mjibu Jakadero kindubei haraka. Mining bana. Don't talk about it. Mzee. Jakadero, mzee mwenzangu. Thank you sir, na kuheshimu vile umeongea. Kwa inapasa tubadilishe uongozi kutoka region hii mpaka pande hii. Lakini swali ni hili, tunaweza badilishaje uongozi ikiwa hakuna mtu ambaye ako na sera ya kuuza, kusema mimi nataka kuongozi kwa sababu ya ABCD?
Kwa mfano sora kusema tu, pengine mimi najua watu wataandika kwa mtandao kuwa Samuel ni mlevi, wameandika tayari. Sasa hakuna shida, hiyo ni juu yao. Mimi hainiruhusu. Kwa mfano saizi former prime minister Raila Odinga amenyamazisha wote wa Nyanza, wote kutoka wa Kisii mpaka Busia. Je, akipata hiyo ushindi, Mungu akisaidia kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, sababu sisi binadamu hatuna hiyo uwezo. Kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu amsaidie apate hiyo kiti, aliye juu ya mwenyekiti wa Azimio mwenyewe ni Uhuru, ambaye ni rais ambaye ako kitini saizi. Come on, gentlemen, ladies and gentlemen, let us be genuine. Tuongee kinagaubaga. Come on, sasa zingine tunataka tuongee ukweli. Mwenyekiti wa Azimio, you want to answer Jakindu Bey or ask him a question? Mwenyekiti wa Azimio ni Uhuru, yeye ndiye ana control Azimio. Come on, gentlemen, ladies and gentlemen, let us be genuine. Mtu anatakana kutokea angependa, ingawaje mmoja wa sehemu hiyo ya Nyanza atokee tu kijana kimoja ama mwanamke atokee apinge Raila, ili tuangalie huyo ikiwa kama ako bado ako nyuma, lakini tutaweza kumchagua miaka sijazo ambaye anaweza kutusimamia. Sasa wote wamenyamazishwa. Come on, tunawacha tu sehemu moja, sehemu mbili ambayo zinakuja hivi, kila mtu amejitokea. Sasa Karua hapa, huyo Gachagua hapa, Ndini Nyoro hapa, alafu Ruto hapa, huyo mwingine anaitwa nani, huyo Keteri wa Nandi Hills amejitokeza peke yake. Msifikiri Keteri ambaye huyo MP Keteri amejitokeza si mjinga, anajua baada ya Ruto mimi nitaingia kwa hii kiti, ndio kusudi amejitokeza. So gentlemen, kama Aisha Juma amejitokeza pale unaitwa nini huko Pwani, anajitokeza akijua Joe hawezi tokea tena. So kila mtu anajitokeza kila mahali, unapitia njia yako wewe mwenyewe. Sasa Nyanza mtasema nini? Mnataka kupatiwa kiti hivyo mwishowe? Come on, let us believe. Asante bwana Mining. Thank you. Sasa mimi nauliza bwana Kip, unataka nijibu nini? Simenake sija kuisikia swali yoyote umeniuliza. Nimesikia tu maelezo ambayo umesema, hakuna swali ambayo umeniuliza, so nitajibu nini? Okay sir, Jakadero, swali yangu ni hili. Mimi ni Jakindu Bey, sio Jakadero. Jakadero ni Clinton. Sorry Clinton. Sorry, unajua bwana anaita Clinton Jakadero. Hiyo glass yako si supu bana. Jakadube, unajua mwenzangu Jakadero unazanga nini? Jakadube, ndugu yangu, mimi nauliza mzee mwenzetu Amolo Odinga I think some of us are laughing because you're laughing. Keep. So tuheshimiane bana. No.
mzee mwenzetu akichukua kitu mwishowe atawacha. Mungu akimsaidia achukue, apate kitu hiyo, atuongoze vile atatuelekeza sawa. Mwishowe kuna mtu ambaye atatokea Western, sio Western, Nyanza hakuna Western, hivyo. Swali langu ni do you have a question to hakuna mtu ambaye kwa background ambayo anatokea. Sam, do you have a question to Jakindu Bey or you have a problem with people not rising? Ngoja mimi nataka tafadhali, ngoja nimwelezee Sam. Unajua umesema ati hawa watu hawana sera ambazo huwa wana unasema hizi nani ambazo watu zinaandikwa eti hakuna mtu ana sera. Sera huwa zinaandikwa na chama ndio inatayarisha sera ya kusema sisi chama chetu. Kama sasa Azimio imetengeneza sera zake na ile muungano wa UDA na Kenya Kwanza vile tunatarajia kuona sera zao ambao watakuja kwa hiyo sio mtu binafsi, inawekwa na chama. Kwa hiyo chama kama sasa Azimio next time wana uwezo wa kusema kati yetu, kama Raila ameshamaliza, kati yetu tunataka kuchagua mtu labda Kalonzo au Joho au ndiye atuubebe bendera, wakiangalia kwamba sio sehemu moja. Hiyo ni lazima sisi wana Kenya wenyewe tujiangalie sisi, tukitaka kujenga taifa ambalo ni tulivu, taifa ambalo kila mtu anajiona yuko. Kwa nini sasa tunataka tuchukue hatua kuhakikisha kwamba hatubagui walemavu, wanawake? Kwa nini wanawake wanachukua? Kuna ubaguzi fulani ambao huwa inaweza kufanywa kwa sababu ya kwamba usipochukua action haiwezi kufanyika peke yake, lazima uchukue action ndio ifanyike hiyo. Na tunataka mgawanyo wa usawa nchi nzima. Hiyo ndio inaleta utulivu. Asante sana. Okay, thank you Jakindu Bey for your clarification. Bwana Kip, maoni yako. How are you doing, Clint? No, umepata ucheke kidogo, zingine utamalizia huko kwa inbox ba. Nimeona wapi kofia yako bwana? We liked your heart bwana. You had this Godfather, it was very good. So Clint, I wanted to ask you a few questions because I know that you're a diehard UDA person. I know which area you're from. I'm not going to mention this because it's in it's on live TV, and sometimes not quick our personal lives out there. But were you once a supporter of Raila? Then you switched on something he did that made you switch to UDA. I really need to understand this. Yes. I was once a Baba diehard supporter. Yani yule wakufa kuzikana. Lakini to cut that story short, let me just tell you. Kuna siku tulikuwa na by election, senator wangu aliaga dunia, anaitwa Senator Kajwang. That's my favorite politician. Alafu kulikuwa na mzee, alikuwa chairman wa chama, Philip Okundi alikuwa anataka kuwa senator. But baba aliamua ni Moses Kajwang. Sasa kundi fulani tukachukuliwa tuende tukatae baba asimuinue mkono Moses pale Homa Bay Town. Tukapewa vitu zetu kidogo. Kufika Homa Bay Town kwa jam, watu wa pikipiki wakaanza kusema, ilikuwa karibu na fuel station. Wakaanza kusema kwamba hii lori imebeba wenye wanataka kupiga baba na mawe na lori ichomwe. Na unajua lori inachomwa, hii lori haina dirisha, ni zile lori za kubeba mchanga. Mnaingizwa tu ndani, mnaangalia tu huko juu, mkiona gorofa mnajua mshafika town.
So bana, mimi nikaanza kujiuliza sasa lori chomwe na tuko ndani jameni. So venye tuliponea hiyo bana, niliamua kuhama na intestines zangu zote, nikatafuta chama ingine. So I'll never forget that day, and I'll never be hired again to go and heckle somebody, because it was God that intervened. Anyway, proceed with your submissions. Yes. Okay. Kama uliponea, I think you're the sort of person that should have gone for independent candidates if there was a bit of negativity you had felt around ODM, and moved to it. I am not affiliated to ODM, by the way. I have no party. I just follow the coalition Azimio. Azimio is the coalition I follow. So I have never been affiliated to any party. Mzee Jakindobe? Kitu Clinton amesema ni makosa makubwa sana. Clinton, unajua Ukundi ni anko yangu, ndugu ya mama yangu. Lakini kitu ambacho wewe mwenyewe ulikuwa umefanya makosa. Wewe mwenyewe ulikuwa umefanya makosa. Sasa mimi nashindwa kwa nini unalaumu. Wewe mwenyewe tayari umefanya makosa. Na umebebwa kwenda kufanya makosa. Yeah. Alafu wewe unataka kulaumu, unamlaumu Raila ambaye kusema kweli hakuhusika na hiyo makosa yenu. Ni ninyi wenyewe ndio mmefanya makosa. Wewe umechukuliwa uende muheko Raila ambaye yeye hajui, ana uwezo. Alafu wewe ninyi mmezozana ninyi peke yenu, alafu unamlaumu Raila. Unaona, hii ndio makosa. Mimi nasema lazima kubali makosa yako. Wewe kwa kweli inatakiwa Jakindu, ngoja nikwambie, inatakiwa wewe utubu dhambi kwamba mimi nilichukuliwa kwenda kufanya makosa na sitaki kufanya hiyo makosa, niliona ni hatari. Kwa sababu wewe tayari ulikuwa umekuwa hired muende muheko baba. Sasa ukienda pale kumuheko na kwa mkutano unamuheko na kuna wengi wafuasi wakajua na ninyi mmeiwa na ufuasi wa ukundi. Sasa hiyo ni fujo bwana. Hatutaki fujo. Tunataka watu ukundi na Kajwang wote ni wanafanyia kazi Homa Bay. Wote ni watu wa Homa Bay. Kwa hiyo hakuna haja ya kufanyiana fujo. Unaona? Hiyo ndio maana fujo ni mbaya. Ndio maana nawaambia tufanye hizi vitu kwa utaratibu. Fujo haina maana. Fujo huwa inaleta tu Jakindubei, hata kwa mtandao sasa hivi siku hizi unaona jamaa amevaa t-shirt ya UDA anasema ni chakula imefanya nikavaa hii t-shirt, lakini kura ni ya baba. So hata mimi pengine ningefika huko na mawe zangu nizitupe chini nishangilie baba. You never know, so long as mbao yangu iliingia. Sasa baba nilifika kwa rally, kitu nilifanya mimi tu najua. Juu ningefanya kitu opposite maybe singe exist. Nani alikuwa following yenye baba ako nayo. Na sasa baba makosa yake ni gani? Hebu niambie mahali Raila alifanya makosa. Sasa mimi sijamlaumu baba. Mimi kwanza nashukuru supporters wake wenye walisahau ile njama ya kuchoma inaitwa lori. Unajua lori imesimama kwa inaitwa fuel station. Yaani hata kuleta fuel ingewachukua 2 minutes. So bana, kitu kama hicho ukiponea, you reconsider your decisions. You now become sharp on making decision yako vile umeamua hiyo sio correct, kwa sababu ungeamua kwamba mimi sasa sitaweza kufanya fujo, mimi ni mwana ODM na nitamfuata. Hivyo ndivyo ingekuwa, lakini uweze ulaumu baba kwa fujo ambayo ninyi ndio mmepanga. Unaona? Ninyi ndio mmepanga hiyo fujo, alafu wewe unataka kumlaumu na yeye hayuko kwa hiyo fujo. So hiyo ni kitu ambayo wewe mwenyewe ilikuwa inatakiwa utubu na kusema hii fujo sitaki. Kama tukipata nafasi nitakwambia mimi fujo ilinipata
mimi na jamaa tunafanya naye kazi pamoja, tulikuwa tunaenda kuchagua Phoebe Asio, unakumbuka? Na huyu jamaa tulikuwa tunafanya kazi naye pamoja Nairobi, tunafanya kwa ofisi moja. Tukiwa huko nyumbani, yeye yuko ana support Okiki Amayo, mimi na support Phoebe. Tulipofika Kindu Bay, mimi nilikutana na yeye nikamwambia, bwana we, ingia tunywe soda. Wenzake ambao walikuwa na yeye waliona hawakupendelea, walikuwa wanataka kuleta fujo. Mimi nikamwambia, unajua huyu jamaa tunafanya naye kazi pamoja, tukimaliza hii uchaguzi tunarudi kwa ofisi. Sasa mnataka turudi kwa ofisi, tumepigana? Hatupigani. Iliwafanya wote, kila mmoja aliona kwamba kitu tunafanya hapo, tunachagua hawa watu wanakuja kutumikia Karachuonyo. Hiyo Rachuonyo walikuwa wanakuja kutumikia hiyo wote. Kwa hiyo hakuna haja sisi kupigana. So singetoka hapo eti sasa namlaumu nani? Wale watu ambao walikuwa wanataka kufanya. Kwa hiyo wewe hufai kulaumu mtu. Wewe unataka kujilaumu wewe mwenyewe na kutubu na kuambia wale wengine wasifanye kitendo kama hiyo. Asante Sasa sana. Kindu Bay, nilishatubu kitambo. In fact nilifika na mawe 6 kwa stadium, lakini nikaangalia kando yangu jamaa anasema aki Mungu ajaribu kushautia Raila na muua tu sahi. Mawe zangu nilizifinya kwa mfuko, zikatoboa longi, zikaangukia huko ndani kwa kiatu. Sasa si kufanya kosa lolote. So Kindu Bay bana, baba nilimpenda, lakini kwa saa hizi mapenzi nimepeleka kwingine, na pengine tukutane kama ni rais wetu ifikapo mwezi wa 8 pia tutasema akipata atukumbuke na sisi. Clint, shida ni keep real. Endelea. Shida ni Clint, ulisema kwanza the reason why you moved from ODM was because your leader alikuwa was changed. Then you changed the story, ukasema tulikuwa kwa lori moja ukienda kufanya makosa. If it was because the leader you wanted had been switched on you, I can understand. But if it is because you had gone to do something negative, the way Mzee Kindu Bay is saying, you should not blame Raila. Another thing is, you're the sort of person, like I said, if you cannot stand Mr. Raila, or you cannot, I don't see why you'd move to somebody worse. Somebody that is not as good as, somebody like Ruto, who's been convicted for stealing land. He has a conviction, alipewa fine, so on a record. He's got a record that he stole from you, and there's a lot of newspaper clippings that show this person has been stealing from us. So I do not understand why you would support him. And because you sound very intelligent to me. I think you're very intelligent, in my opinion, but your following of Kenya Kwanza and UDA still confuses me. But each to their own. Number 2, I think you're doing a good thing. Hii show yako nataka iendelee because the people of UDA don't have a home. So if you can invite more of them to come to the Clean Show, to come and like the topic today, what are you going to tell Ruto the 5th? Me, I'd say Ruto the 5th of committee, committee prefect. Yeah, I would say that kuna kitanda inamngojea huko committee, ama Shimo la Tewa, ama industrial area, anywhere. I'm just gonna say that, the 5th of where? Presidency, I don't think he's going to catch. Vitu mingi zimemponyoka. And if he's the 5th of committee, I just try to tell him, you need to mature up your politics, rudisha mali ya wananchi, become truly saved, repent your sins. I think he's a well-spoken person. Afterwards, anaweza rudi kujaribu another position, start from scratch, start as an MP. Let's see what you're worth, because
For me, I think over the years he's done, over the last 9 years, amefanya vitu mingi. So Ruto the fifth committee prisoner who's been in government, maybe, I don't know. Ruto the fifth psychiatric patient from politics, I don't know, but not presidency. So that's what I'll tell him. But he can never be Ruto the fifth president of Kenya. He can. I mean, he could try his luck. 40 years from now, yeah, we could see what he does the next 40 years, because his reputation is as destroyed as Sakaja, who, yeah, najua amekubalishwa na IBC, but Sakaja's reputation is ruined, and I don't think he'll also be governor of Nairobi. So Clint, keep up the good work, but the question is relevant for an Azimio diehard like me. I would like to see more UDA people like Mining coming here. They can air their views. We will watch. We will hear. And plus, I want to see your if you could share your social media, because I think you've got when Msani Pia. I want to see your work. I think you're an artist, aren't you? I'd like to see some of your work. It would be nice to see. And I could also Eti share mimi it. ni artist, mimi. Yes. You're not an artist? Niko na song gani hapo kwa YouTube? I don't know. I'm asking. Bana, sina sauti bana. Do you do stand up? Thank you for your narrative, whatever you analyze it. Mining bana, uchukue hiyo kitu pole pole. No. It's not about pole pole. It's the way you put it on the ground. When you speak it in according to your heart. Okay? You spoke it according to your heart, according to your own way of narrating it. My friend. You have a question for me? My friend, I have a little bit of question of you to you. Make sure it's a question, not No, I have to. I cannot just put a question just straightforward. I have to put it some few things in between. You don't have to push me to a wall. I have to narrate the question in a very clear way. Anyway, you said Ruto is going to be in a psychiatrist. Yeah. Maybe, according to you. Thank you. It's a good way to put it. I like it. I like it the way you put it. Or maybe Thank you, it's Bwana going to be Mining. Geoffrey Uma, pole sana kwa si kuangalia background. Pole sana, umekaa sana, lakini unaelewa, pole. Kwanza ukiwa hapo background umeonyesha mkono wa kupigia watu wa blue. Unaweza kaa kwa background mpaka mdomo ikauke. Anyway, karibu. Okay. Are you Geoffrey, sema. Are you clean? Clean, are you through with it? Because before I put it the question to Okay, Sam, put your question. I thought you've already putted the question. Oh, No. si kizungu. Nilifikiria ushaeka swali. Okay, swali ni hili keep. Umesema Ruto apelekwa kwa psychiatrist according to your own way of thinking. Maybe perhaps according to you. The question is, in the last 30 years, if I may put it very clearly, Samahani, Sam. Yes, Sam, hii swali yako unaileta. Clinton, please, sir. I'm very eager to hear the question, man, but you are bringing it. Ndio najaribu kuput the question unanikata. Sam. The last 30 years, keep. The former prime minister has been 25 years as MP for Kibera.
What has he done? In the last 30 years, the Kisumu molasses just vanished that way. Where did it went? In the last 30 years, Kikomi in Kisumu vanished. Where did it went? In the last 30 years, Some 350 million from some. Clinton. Let me put it a question. Wait. I'm putting the questions. Don't cut me. Ngoja tu. Swali unaweka. Ngoja tu. Yes, sir. Some umesema the former PM amekuwa MP for Kibera, ukaruka ushafika Kondele, Kisumu, Kikomi. How does those two things relate? No, Some hizo I'm tunaita putting questions. allegations. I want him to answer it in a very systematic way. So Na YouTube hawatakubali allegations. So wait. Come on. Clint, Come it's okay. on. I put in a very systematic way. Some I utaona said tu in the last 30 years. wameleta notification kwa comment section. Some first of all, the molasses thing, I think Jakindo Bay has a very good answer for that. That happened in the 80s and it's got nothing to do with Raila Odinga. So that is all propaganda that keeps popping up. And I think it's the only card that you guys have, but it's got nothing to do with Raila. As the Kibera member of parliament, I can tell you Raila did a lot as a legislator. What? As a legislator for that. So huyu mtu anapatiwanga CDF funds at that point na akasaidia Kibera. Many boys and girls went to school through the funds that Raila provided. So you can't tell me he's going to build roads in Kibera with the funds he's provided legally by the legislation. So every MP has a certain amount of funds that he uses to go and take care of his constituency. Number two, Raila had an issue when he was Kibera MP. He was under, I think, Kano. He quit his role as MP and ran independently. Nobody has done that in the current modern political stance in Kenya. He's the only one who's done that. Quit and went and ran for a by-election. That's somebody who's got what you call the kahunas. So the rest of it, unless they're in court, unless they're pending cases that have relations to Raila Amolo Odinga, that is just baseless propaganda. And I've told you, and the third and final thing, he's brought you multipartyism. He's brought you the change of the constitution. He's changed the constitution. Mining, pay attention. Mining, pay attention. He's brought you. He brought you multipartyism, and he's brought you a new constitution. So you ask me, what has that man done for us? Those are the two major things he's done for us. And how dare you? Devolution. Devolution. That's what I'm saying. The new constitution. Yeah. What you're enjoying right now, mining, was brought by Raila Amolo Odinga. And I'm going to ask the question. Okay. Thank you, Kip. What has Ruto done for you? Thank you, Kip, because I have to go the next. I have to go the next 20 minutes to work. Thank you, Kip. Let me tell you one thing. Let us not be myopic. Let us not concentrate just on one thing. Raila alone could not bring it, the devolution, the 2010 constitution. There were more than, if I may say, more than 500 people involved on that. Let us not cheat the Kenyans. For 52 million people trying to tell them that Raila brought that in. That's a stupidity. I said stupidity in a very clear way. There are more than 52 million people, more than 500 people, legislators in a different way. In a different way. Let us put it, come on. We have to be genuine.
We are no longer kids. We are no longer uneducated. There are more than 500 people involved on that 2010 constitution. Let us not try to cheat people that one person brought it. Are we stupid? Thank you. Let us be genuine. Asante Be sana. genuine and talk the genuine thing. Don't bring your own narrative here just to suit you. Thank you, sir. Asante sana Sam. Mike, kwa haraka kabla Mike akuje, bwana Kipril, while you are away, wakati huko umeingia kwa show, kuna jamaa alikuwa anajiita Duncan Ochola ama somebody Kochola hivi, alikuwa anasema hizi vitu tunaona sasa hivi ni transition, kama kwenda kupiga picha na Wakorino. Alafu kuna picha ingine ilicirculate kwa media, iliniuma sana. Baba alikuwa amesimama pande hii, alafu the current first lady, alafu mheshimiwa rais, alafu mheshimiwa Aida, na hiyo picha bana ilikuwa State House. No? Are these the Tafadhali signs of Clinton. real transition? Clinton. Hizo picha nikiona bana silali. Clinton. Yes, Jakindubei. Nataka kumwambia Sam, majina ya hao watu wote ambao unasema, unajua jina au watu ambao unasema walifanya hiyo majina, utapata jina la Raila hapo. Jina ya Ruto hakuna, kwa wale walikuwa wanapigania hiyo hakuna. Yani ngoja wakati unazungumza tunakusikiliza. Unajua ukisema wakati watu walijitolea kutaka multiparty, kutaka multiparty, kuna watu ambao walijitoa muhanga kukubali kufa, wengine wamepoteza maisha yao. So usiseme namna hiyo, hiyo ni jambo la kuudhi. Usiseme hivyo, kwa sababu Matiba alishikwa, Matiba aliingizwa ndani, Rubia aliingizwa, Koigi wa Mwere, Raila, na wengi walikufa. Usifikirie hivyo. So don't say eti hiyo ni stupidity. That is very wrong. Wewe ni mtu mzima, haufai kusema lugha kama hiyo, haifai hata kidogo. Huwezi kusema eti hiyo ni stupidity. Sema ukubaliani nayo, lakini sio kutusi. Maana yake hiyo ni kitu ambayo imefanyika, tunajua. Wakati huo ambao walikuwa wanatafuta, tulikuwa tunasema tunataka multiparty, wewe ungeweza kusema hakuna mtu alikuwa anajaribu kusema. Kuna watu ambao walijitolea kusema, wako hata Raila unamuona anapangusa macho yake kila siku, waliwekwa alama, waliumia. So usiseme hivyo bwana. Mimi mtu ambaye anadharau watu, kuna watu fulani staki. Kama wewe unaweza kumtusi, ati unatusi Kenyatta hata kama Kenyatta alifanya kazi, alitupigania kutoa katika mnyororo ya wazungu, hata kama tulikuja kwa nani, lakini ndio hiyo mtu anatembea. Mtoto hazaliwi na atembee mara moja, anatambaa, anaanguka, ndiye anatembea. Na taifa iko namna hiyo. Taifa inaanza kidogo, inafanya hivi, inafanya vile, na katika hizo sehemu ni watu huwa wana fight, wanataka hizo sehemu. Huwezi kusema kwamba tunapodai hizo sehemu sisi ni wajinga. Hiyo sio vizuri. Hizo vitu ni stages, na mtu ambaye amefanya kitu stage fulani, hata kama umpendi, unasema hiyo kitu alifanya, lakini wewe umpendi, hiyo ni sawa. Lakini huwezi kusema eti tunadanganya watu. That's wrong. Asante sana. Thank you Jakadube. Let me tell you, na nakwambia sasa hivi, kama naomba niulize swali tafadhali. Ngoja kwanza minute. Sam, in 1 minute. 1 minute. Yes sir. Say your point in 1 minute, Sam. 1 minute.
Yes sir. Jakadube. Please pronounce his name correctly. But that's Nikisema back in the Bay. Jakadube, Raila alikuwa pale kwa 2010 constitutional, Jeremiah Nyaga, Uhuru Kenyatta, Ruto, Sam, na you can't, wengine. we won't allow you to mention the 500 you were saying. No, I'm not going to mention. I'm just mentioning just about a few. Sababu ameuliza kama Ruto alikuwa pale. Okay. Ameuliza kama Ruto alikuwa pale. Hawa walikuwa pale ku-argue kitambo a constitution iwe andikwe, ni lazima watu argue or come into compromise ili wajadiliane, waseme hii tutafanya hivi, hii itafanya hivi. So kwa hivyo haimaanishi Ruto hakuwa pale. Kupinga haimaanishi alikuwa anapinga mahali, sehemu ambayo aliona haingefaa kuwa hivyo, ingefaa kuwa tofauti. So thank you. Tofautiane. Sheria sio kitu ambayo kila mtu anaamua mara moja. Kila mtu ako na jawabu wake na nini yake, mafikirio zake, ili iwe sheria. Thank you. Thank you, Sam Ruto alipinga hii katiba. Hii katiba hakutaka. Hii katiba alipinga. Kupinga kwake alipinga. Sehemu alifanya, sehemu alifanya, usijaribu kudanganya watu wewe. Usijaribu kudanganya watu. Ruto alipinga hii kitu. Si kulikuwa na, usijaribu kudanganya watu Jakadube. Kulikuwa na ndizi na chungwa. Ndizi na chungwa. Kulikuwa na ndizi na chungwa na yeye alipinga. Alipinga. Kuwa chungwa haimaanishi umepinga. Alipinga. Kuwa ndizi haimaanishi umepinga. Ni lazima sheria ifuatwe kulingana na sio sheria itungwe tu mara moja sema sheria. Ni lazima watu wakuje na compromise. Asante. Ni mahali gani ni lazima turekebishe. Sheria sio kitu tu ya kuweka tu mahali hivi. Sheria ambayo watu wanafikiria. Naomba nichangie tafadhali. Thank you sir. Thank you sir. Thank you. Guys, before Mike achangie, niko na swali. Si mnaweza endelea na show. Mimi pia nifanye shughuli zangu kwa sababu niko na vitu hapa za kutuma. Nisipotuma naweza amka nikiwa single. So, jameni, si mtu aendeleze show ama mmechoka tulale? Ni show yako. Nani anaweza kaendeleza show? Juu mimi nalala, inabidi nilale, kesho niko na shughuli. Acha kipa endelee nikichangia. Hapana, ngoja kidogo. Kabla uende, unajua Duke amekuwa mtu very very good with UDA. Keep take over. No, this is kidogo UDA hapo. Clinton, hebu tupatie Duke. Duke ndiye ataweza control ile kitu. I know he's a very Mike, there are three streams. So mimi mkikubaliana mnaendelea na show, mimi najitoa tu naenda, alafu mnajua mine was just a comment. It was not presenting. Okay, comment Mike, comment. I'll give it half an hour then. I'll give it half an hour. Then we can close. I just want to agree with what Mining is saying. He's saying that that Ruto did not oppose the constitution. He only opposed part. But the interesting thing is that Ruto opposed a part that does not exist in the constitution. He was lying to Kenyans and to the church. He told the church that the new constitution will bring same-sex marriage. He said the new constitution will make people with small lands be taken away. He lied about very many things that made a few people vote against the constitution. But when an opportunity came for you to now amend the constitution, as he's saying he was opposing a bad part, he said it is now good. The same thing he said he was fighting for, of same-sex marriage, when he was given an opportunity to change it, he said no. Through the BBI, he said no, the constitution is very good, let us leave it as the way it is. So I think Ruto has been lying to Kenyans all through.
he fought against the constitution using falsehood and maliciousness that the new constitution will bring same-sex marriage. Why is he not opposing it now? Thank you, sir, Mike. No, there's one thing mining. Relax, mining. Relax, No, mining. last Relax, one. relax. Why don't you want me to ask it? Take it easy. Why don't you want me to ask him? Let me ask Calm him. down. Take it easy. Why don't you want me to ask him? Take it easy. Calm down. Take it easy. Well, I have to go in the next 15 minutes. I have to go. It'll be a blessing. Relax. Clint, say something. You want to say something? Bana, nilikuwa nishaanza kutoka nikasikia Mike anasema eti hiyo constitution haikuwa na same sex marriage. Ni hiyo kitu tuliambiwa tukakubali, ni ukweli. Nakumbuka tukiwa wadogo sana, lakini venye tulisikia wanaume huoana, hatukufurahia hiyo constitution. You mean ilikuwa uongo? Bana, kama ilikuwa uongo, then my party leader vote yangu ataionea view sasa, kwa sababu hiyo kitu mimi nilibelieve ni ukweli kwamba kutakuwa na same sex marriage. Kumbe ilikuwa ya kutufanya tuangushe tu katiba. Hiyo kitu imeniuma sana. Asante bwana Kip, nimeenda. Okay, so before you go, Clint, ngoja kabla uende, hii show yako ameenda. Duke, nilikuwa nataka kusikia something small from you, but Duke, Clint, before you go, can you be opening this show also watu wa UDA wafurahi kidogo tafadhali? If you can even give us 2 hours a day, you know, kina Duke wakuwe na space yao free. No, not daily. Weekend yenye sifanyi kazi ndio nitakuwa nakuja. But guys, just enjoy your show, mkue open, listen to one another. Lakini mkianza hivyo unruly things like I have to talk, you don't need to talk, it won't be possible for you people. So mimi nimeenda na mnaweza niita tu nifunge ikiwezekana. So Duke, unaweza sema something small. We'll leave it to you. Then tutaenda kwa Geoffrey, and then Jakindo Bay, and then mining, if mining behaves. Okay, good morning, good evening, wherever you are. I want to add something on what Clinton said. Clinton was saying that he was hired maybe to go and echo somebody, and he was trying to justify that. So I wanted to disagree with him that regardless of the amount of money you are paid or you are promised, you should not be allowed to be, you should not allow anybody to use you to do anything illegal. So makosa ilikuwa yake. So that's what I can say. Jackson, could you mute your mic, please? Could you mute your mic? You're distracting Duke's presentation, tafadhali. Jackson, mute your mic, tafadhali. Thank you, Duke. Jackson, you unmute. Yeah. Okay, Duke. Number 2, regarding the statement which Kip you said that Raila brought multipartyism, he brought decoration, and they brought many changes in Kenya. It is true, he was part of it. So he, with many others, you know, to a right extent, most Kenyans or supporters of Azimio try to say it is just Raila who did that. Jackson, your mic is still open. Tafadhali, it's very distracting. I want to hear Duke's presentation, please. So I was saying Raila was part of the many people who were fighting for those changes. And there are a lot of people who died. Many of them, their bodies were compromised to a large extent when they were fighting for multipartyism. However, the reason why Raila was detained is not because he was fighting for multipartyism. He was detained because maybe falsely he was linked to the attempted coup.
So we have to differentiate that. So I agree that he has been part of the fight and the struggles and the changes we have in Kenya, but among with men Kenyans, most who have died. So that's what I can say. That's my brief comment. Any rebuttal? Okay, Mike, and then Jakindu Bey. Lakini I will weke just a few seconds so that we don't keep it too long. Okay, Mike, then Jakindu Bey. Mine is just 30 seconds keep. Just to give a rebuff to Duke. If somebody asked you, what is the face or who is the face of UDA? What would be your answer? Ruto is the face of UDA. It goes without saying. I don't need to but Ruto has worked with very many people to bring UDA together. But can you say there is no face behind UDA that drives UDA? There has to be one particular person Mike, that drives the mission and other people follow. You cannot say UDA. I have 5 minutes to do something. Please, sir. Mining. I'll be back. Okay, let Mike finish, but you know the rules. You put your hands up, then we'll give you that moment. Tafadhali, wacha Mike amalize Jakindu Bey, then you can come in. Please, tafadhali. Mike, proceed. Mike, proceed. Mike? 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 Mike, can you hear me? Okay, Jakindu Bey. Nataka kumwambia Duke kwamba mambo ya kusema kwamba eti Raila katika hiyo kesi ambayo anasema Raila walimshika, lakini he had no case. Hakuweza hawakumshtaki kwa sababu hawakuwa na evidence. There was nothing like that. Raila alishikwa na Charles Rubia na Matiba na yeye wakawekwa kizuizini. So tafadhalini, unajua hii face ya mtu vile tu nani amesema, vile Mike amesema, ukisema UDA bila shaka utaona Ruto, ama sahii ukisema Azimio utaona Raila, lakini kuna watu wengine. Sio kusema eti hakukuwa na watu walikufa wengi. Hata mimi hapa ambaye ninazungumza na wewe tulipata hizo mfarakano, tuliumia, lakini hauwezi kusema ati yeye aliumia zaidi. Kuna vitu alifanyiwa ambayo ni machafu. Bibi yake alifukuzwa kazi. Kwani bibi hata kama ni kupindua, alipindua serikali? Hata kama nani bibi hakuhusika, na watoto walifukuzwa hata kwa nyumba. So hizo vitu zote ni vitu ambavyo alifanyiwa, ambazo sio vitu, ni human rights. Hiyo sio vitu halali. So huwezi kutana around na kusema eti hakuna kitu amefanya. Tafadhali, ndio maana nasema kama mtu umpendi, sema umpendi, lakini kitu ambacho amefanya, sema hiyo kitu fulani amefanya, hiyo hakuna shida. Lakini kama umpendi, unasema tu huyo mtu mimi simpendi kwa sababu labda sera zake sipendi, au sipendi sura yake. Kuna watu wengine hawapendi sura ya mtu, hata kama umefanya nini, hana shida na hiyo. So lakini lazima tuheshimu, kuna watu fulani ambao walijitoa, walikuwa katika hiyo mstari wa mbele, kama ni kupigwa risasi ni wao, wengine walikuwa nyuma. Unaona? So lazima tusiseme tu eti kwa sababu mtu anasema eti anamchukia huyo mtu. Hapana. Asante sana. Thank you. While Mike was trying to present himself, he was interrupted by Mining. So I'd like Mike to finish asking. You know the drill, Duke. Unajua unakuanga na maswali mingi sana. So allow it. You know the drill. Wacha Mike amalize point yake, alafu tuweke Rominance. Alafu once we finish that, Duke can answer the question or the rebuttal. And then we can come to Geoffrey.
So Mike, inaonekana una shida kidogo, but we'll still give you a bit of space when you come back. So Rominance, if you could ask Duke the question or contribute, you could agree or disagree with him, it's okay. Okay, thank you, Gabriel, and the panelist. Now, my presentation are just simple. I just want to. There's some kind of. I think. Is Sorry? it a presentation or a question? Presentation or a question? It's a presentation. It's a presentation because I'm just entering in for the first time. So wait, yeah. So then Okay. you'll have to wait for a bit. Then you'll have to wait for a bit because Geoffrey was here before you, and Duke is here to answer some questions that were asked by the other panelists. So if you can allow that, then I'll come to you. So let Duke answer the question. Then Geoffrey will contribute. Then I'll come to you. So don't worry, there's a line. So I'm sorry about that. So if you can allow that for a second, Rominance. So Duke, you can do your rebuttal. Chekundupei, that's what I am not disagreeing that, or I'm not disputing that Raila was not part of the struggle which brought multipartyism and freedom in Kenya. The only disagreement I have is when people say he is the only one, you see. Also, I was commenting about the why he was detained in 1982, because you said Studio Machiaka na Pangusa because he was fighting for multipartyism, but we have differentiated between the two. He was accused for a coup, which can be false. So that is my response to that. Sorry. You are muted. Sorry. Thank you very much, Duke. Very, I like that. To continue with the same spirit of maturity, I would like to invite Geoffrey Ouma to give us his presentation. Hi guys, I will not take long. Okay, the topic inasemaje? Inasema kuwa my message to Ruto. Yeah, my message to Ruto. The fifth. The fifth. No, okay, yeah, the fifth after 40 years. My message to Ruto. He'll be the 7th or the 6th or the 8th. Okay. Ruto hatukumforce achague Gachagua. So my message to Ruto, he should stop propaganda to Kenya. 1. 2, he should stop lying to Kenyans. 3, he should stop feelings kila wakati akiongea, akuwe tu gentleman. Because right now, mlima umetereza. And my message is, I prepare to go to Sogoi. Hakuna njia nyingine. No other message. Thank you very much. Is there any rebuttal or questions to Ouma? Duke for 30 seconds, yes, because you have to substantiate. For instance, if I say here, Godfrey is a murderer, number 1. Number 2, Godfrey is a thief. You see? So say he should stop propaganda. He has said ABCD propaganda. So I want an appropriate explanation for like that. So you can't just give a statement without some evidence or facts. Ouma, do you have examples of propaganda from Ruto that you can help justify? I'm going to be very neutral today. There are so many examples, but I always use, I think, only one. Yesterday, he had a meeting kule Kiambu, kule Central. Look at what he was talking about. Everything amefanya. Alifanya lini? When was he in the office last time? Anasema sijui ati kuna damu pia imetengenezwa Central, yenda ametengeneza. Kuna sijui sewage, yenda ametengeneza. Maji safi, yenda ameleta. Stima kwa nyumba za watu, Central, yenda ameleta. Those are propaganda. He should just stop lying to Kenyans. You see, alikuja akaambia watu kuwa hakuna kitu president amefanya in Central. Kazi yote imeharibiwa. Yaani kazi yote, I think he had 4 agenda ya ile nini yake, ile initwanga aje, the 4 agenda
He says that Raila alikuja alafu akaharibu kila kitu. Alikuja akasijui wakabeba pesa yote kutoka Central wakapeleka Kisumu. Those are the things that Gachagua are talking about. So I'm saying he should stop propaganda his meeting. Vitu zote ambazo anaongea hawezi, yani is a man who cannot stand by his word. Another propaganda ambayo leta in Mombasa right now. Angalia ile wakati Joko alikuwa anasema kuwa port inatolewa Mombasa ikipelekwa Naivasha. He was the first one ambaye alikuwa na lead. But sahi anasema nini? Sahi anasema kuwa few people. In fact hata yeye amejitoa kabisa kwa hiyo group ambao walikuja wakachukua Mombasa wakaitoa wakapeleka wapi? Wakapeleka Naivasha for their own self interest. Sasa unselfish interest. Sasa are those propaganda ama are not propagandas? Duke. And just a final one before I say something about that. I would disagree with you because Ruto has been saying the first time. He was actually referring to the first term. Remember, during the first time, we was having like a large share of the government, and actually, President Uhuru Kenyatta made him to be the head of the development agenda of their government. So he has been saying of the things he was able to do during the first term, but he said during the second term, most of the programs have not been made. For instance, there was actually I think those agendas, healthcare, housing. If you are in Kenya, you can see we don't see anything about housing, about food security and production. So that's the strength. Number two, regarding on what he said about the transfer of the Mombasa port to Naivasha, first of all, it was the aim of the dry port was to decongest the Mombasa port. Remember, the SGR was to run from Mombasa to Nairobi to Kisumu and to other countries. So if the SGR was to serve all those parts, the Mombasa port was to be very congested. So the dry port was meant to decongest. But when the SGR was done halfway, and there was a dry port at Naivasha, then there is some individuals with their own interest who started to force or the clearance to go to Naivasha without the port of Mombasa being congested. So it was about to decongest the Mombasa for clearance and forwarding. So I can say because of specific individuals who did that, that's why he's now against that. Okay, thank you very much, Duke. Rominance Jackson, before you get in, I just wanted to mention something. Ruto was in government to be deputy to Uhuru, and he was supposed to support everything that Uhuru has done. Whatever you might say might ring true, but what I'm trying to see and what I see as a propaganda in my own eyes is the fact that the good things that this government might have provided for the Kenyans is something that he always mentions. He says, we built roads, we've built this, we've done this. And then the negative impact or the negative stuff is what he uses as unajua ile kisu yenye anasemanga yenye ataki Uhuru amkate nayo is the stuff that he keeps selling to the people and saying the government has failed us in A, B, and C. If you can't take half the basket, you take the whole basket. So the good and the bad apples, you take it all. Either don't talk about the Jubilee government achievements and or either you talk at both the Jubilee and Jubilee government's failures and successes as a whole package, but do not need to pick the stuff that you like and then throw the rest on Uhuru's side. You came in as a package. They used to call themselves the digital team. Walikuwa wanafanyanga zile mapicha zao, sijui walikuwa wanafanyaje. Yeah, that one. So walikuwa pamoja. So success and failure, if you're going to take the successes of Jubilee, take bebana na hiyo virago zako. You know, it's like if you marry a woman with a problem child, that becomes your child also. So that is the propaganda I want to say. Duke, before you answer that, we've kept Jackson for a very long time. I'll give you a chance to add on top of that, but let Jackson present, and then there's the question that Mike owes you. So it'll come in full fold. So wacha Jackson tumemweka hapo sana.
Okay, thank you. Hata nimesubiri sana. Mnanisikiza? I can hear you. Yes, go ahead. No. One, I want to say that Raila Amolo Odinga deserve respect for what he has done for our country. I heard the Duke speaking that Raila Amolo was detained because of attempt coup. Then I would want to ask the question before, as I continue to contribute. I want Duke to keep this question, then he'll answer later. What does he think contributed to this coup attempt? Because there is a reason for that. There's somewhere that people were not comfortable about, meaning that there's a kind of fighting for the right of individual who felt that they were not being treated well. Number two, for Ruto, we understand Ruto has become a vessel of propaganda. And I'm wondering when Duke is talking about which kind of propaganda, we understand what is propaganda. A propaganda is to lean on things that are not real. You are just trying to create ideas out of vacuum. You have no tangible thing. What you are speaking, it is just a common sense that it cannot happen or it did not happen and it is not even happening. For instance, when Ruto went to Kakamega in my home county, one time he stood a place and say, you see this Shibanga and somewhere road, we have started building, we built 5 kilometer of tarmac road. So you wonder, and we were there was no tarmac road. So you're wondering, which kind of tarmac road is he talking about? If that is not propaganda, then Duke should tell me, because I was physically there. If we remain wondering. Another propaganda that William is trying to air out is trying to brainwash people, trying to wear an image of an angel. Is trying to be holier than thou. You know, you cannot be pretending to be good in real sense inside you. You don't mean what you say. If William could be meaning what he really say, then he could be explaining to us the reason as to why in the first term, when he talk about in 60-day time, a certain stadium will be complete. He could be explaining to us, but he should not be carrying blames and trying to put blames on other people. What I understand is Deputy President William Ruto is still the Deputy President of the Republic of Kenya, and anything that happens in the government is entitled to that blame. We are not going to blame the president alone, because you understand the presidency is defined by the president and the deputy president, who are holding those offices virtue of the power that have been given by the constitution. So instead of him trying to blame and bring issues because maybe he fell somewhere, he should come out and explain to Kenyan the reason as to why they fall apart with the president. You know, that is the only thing that we are waiting for. President has come out clearly and say why they fall with William Ruto, but for him, he has not come to clear the air. What he's trying to do is just to blame the president. What happened at Jacaranda today, Kip, that is so unfortunate. I think I remember back in 2017 there, when Baba wanted to hold a rally at Jacaranda, there were some of people were splashing there, the waste of human being. So I'm wondering, why will this one become so painful to them? And the other time they were celebrating. And I remember when William Ruto saying one time that wachia Matiang'i afanye kazi yake. Unajua Swahili husema mkuki kwa nguruwe kwa binadamu ni chungu. Kwa hivyo kila kitu kina wakati wake. Though we are not entertaining violence, but to some extent we should be realistic. In this sense, he should not come as a leader of integrity. He should not be very painful. He should be that person with a capacity to be emotional, mature, and do not answer that question directly the way he did. How do you involve mzee wa kitendawili, yet he was somewhere else akifanya mambo yake? And UDA has never told us what they are going to do to us. What they've always said is about wale watu wa vitendawili, wale waganga, wale watu sijua kufanya nini. Is that idea? How do you expect me to vote for you when you are not convincing me with what you are going to do or what you have done?
William Ruto has no history. When we go to books, the only name we shall get, the only name of the only part we shall get for William Ruto is to be the first deputy president of Kenya. Only that. But go to books and read about Raila Amolo Odinga. How many history? How many books do we read about the liberation that Raila has taken part in? As much as we don't want to support him, but we should give credit where it deserves. That guy has done a lot, and for him to come for him to come and accept the handshake, I personally am enjoying handshake because where I stay currently, things were very bad. And when the handshake came, everything just came to normal. And we are enjoying that. And you can bear me witness. We should not condemn Raila because maybe you don't like his idea, but just try to thank him where give the credit where it deserves. For me, I can tell you 100%, I have nothing to say good about Deputy President. William Ruto has never contributed anything good. Rather, he has contributed to worse than good in this country. Look, for example, now, we talk about the other time when importation of maize was happening. And I remember, Kip, if you can remember, they told us, they said Mexico, but they changed and they came public telling us we did not mean Mexico, we say maize. And that is the word that was coming from the mouth of the leaders. Which kind of leaders are we saying? And this is William Ruto that you are trying to tell me here, who say we meant maize. Is that the kind of leader that you want to tell me that will convince me to change my mind about this country? No, people should move out of ignorance and speak the fact. Let's speak the fact. For information, this generation depend on us, and if we are not going to lead the generation in the right direction, I'm telling you, we are doomed, and we are doomed, and we are doomed. Again, we should not be talking about with emotion in ourselves. We should be talking as democratic. We have democratic right to express our fact. But as much as we express our fact, then let us be realistic. Don't just come here to speak because you are championing for somebody, even trying to praise the ideas that are dead or the ideas that are zombies, that maybe those things that we see in movies, then try to make us believe that you are good. No, there is no an angel here. We have first to accept that there is mistake done, and once you accept the mistake done, then you become clear. Raila Amolo Odinga is always ready to come back and humble himself. Which kind of a leader do we want? And for me, if today, if you tell me, if Raila was not there and Ruto was there, I'm telling you the truth, I would have blamed God for not giving us a good leader. But currently, I'm certain sure that God has given us a good leader. At least Ruto should first, number one, issue to do with corruption. When the new government comes in, which I'm praying for, when the new government comes in, Ruto should first give back what he took through corruption way that we understand has been said. Number two, if there's anything that the Ruto want to talk about fighting for the freedom of this nation, then he should also be detained. Then we start seeing him in detention. Then we shall come out and say, for sure, this guy was detained because of this and this. So we are waiting for that person. He is not yet there. As much as I'm young, but I know the history of this country, he is not yet there. So for me, Ruto is not part of the leadership that we want. We want a clear leadership. Thank you. Hey, that was a very wait a minute, Geoffrey. That was a very hearty contribution. I really like that, and I'd like to see more of you in the show. I really enjoyed that very much. I don't know if Jakindobe is still there. I hope you're still there. But Mike, you had a question for Duke, and then Geoffrey, I think, has something burning issue. But before that happens, I wanted to say that Jacaranda, what happened today? You see a lot of people in blue. Trust me, just gonna say it in one word. NIS had something. I'm not gonna contribute any more of that because I don't want to bring any propaganda or any guesswork. But I believe national security knew something was about to happen. Go ahead, Mike. Thank you, Kip. I was cut off by the net when I was trying to explain why we have the faces behind agendas. And I was going to refer to Duke about South Africa. Nelson Mandela was in jail for 27 years. And when he came out, South Africa anonymously made him president. Nelson Mandela
is not known to have fought for the apartheid in the street or contributed even in making the laws in parliament. All his time he was in prison. If you are in a South Africa with your argument, then you would say that Nelson Mandela never took part in the fight against apartheid because you didn't see him in the streets. And that's rightly so, because it is his wife and those who are fighting against apartheid being shot, including children who are being shot from school. So if that argument is fronted, then we would say that Nelson Mandela is not the face of fight against apartheid, because you would say that Nelson Mandela is among very many other people who are fighting. And yet, why was Nelson Mandela made president? There were very many people who were actually on the forefront. Some of them died. Some of them, their families were killed in front of them. So if we use such simple arguments, then we want to rewrite history, and it will be very difficult to write history. The current president of Zambia, who was here recently, was a detainee, and he was detained for the same things Raila was being detained. He was anti-government, and anybody who is anti-government is tagged as a terrorist. The charge sheet of Nelson Mandela is a terrorist. He was actually jailed as somebody who wants to subvert and overthrow the government. That's the same ground that Raila was being accused of overthrowing the government. So anybody who has fought against a dictatorial regime is definitely tagged as a terrorist and a person who wants to overthrow government. That is not new. Jomo Kenyatta was also detained on the same account. The charge sheet of Jomo Kenyatta is not somebody who was detained for his political beliefs. He was detained for causing disturbance to the extent that he was going to bring anarchy to the country. So those are the same statements used. So you should not be worried when you say that he wanted to overthrow government. Those are the statements used by dictators when they want to jail you without due process of the court. And that's what I wanted to tell Duke. Thank you very much. So it is a comment. Then Geoffrey, if you've got a question for our resident UDA panelist. It's not a question. There's something important that Duke raised about the congestion of containers in Mombasa to Naivasha. Do you know that in Mombasa right now, we have a lot of CFSs that they don't have even containers. In fact, on their field, you can just play football. Look at some CFS come out of port side, multiple, and focus. And there are a lot of them here in Mombasa. Hakuna container. But look at the situation about the issue in Naivasha and Nairobi. You find somebody may import container from outside the country. Now the final destination is in Mombasa. But the container ikifika Mombasa inachukuliwa direct na reli mpaka Nairobi. So the person is again forced to follow his container from Mombasa to Nairobi to return it back to Mombasa. And this is something that it affected a lot of people. Na mtu ambaye alichangia ni Ruto. So hacha mambo ya hii propaganda bana danganya watu sahi. He affected a lot of people. Let us talk the fact na tuongee ukweli. In Mombasa kama ni mambo ya discongestion, a lot of surfaces ziko hapa ambazo zingefanya hiyo kazi. You see? So hiyo mambo ya decongestion tuache kando kabisa. This guy ali affect a lot of people in Mombasa. Thank you very much. That was another comment. I don't know if you want to react to that. On the CFS. Sorry, on the CFS before he reacts. Okay, and then before he reacts, Salome is asking Duke to smile. It's a special request. Yeah, keep just to add on what Geoffrey is saying. On the SGR, for Ruto to wake up and pretend that the SGR was supposed to go to the border is to lie to Kenyans, because the budget they had was to get the railway up to where it is. To take the railway to Uganda, that there was a discussion with the Ugandan government which failed. So it is known that the Kenya railway was supposed to reach where it is because of the current budget that they had spent. Unless you are telling us that the current SGR budget was used, that was supposed to be used up to the border, was used up to Naivasha, then the question would be, where did the other money go?
because that was the budget that was budgeted from Treasury. And that is the agreement they signed with China. So the railway has ended where the Jubilee government had contracted under Ruto and Uhuru. So where it has ended, Ruto knew it would end where it is. He cannot say that it was supposed to go somewhere unless they are telling us there's some money that was left to take it to Uganda. Then where is that money? That's what Ruto should be asking Uhuru. That we gave you money. We signed for money to take the railway to Uganda. Why did you end it to Naivasha or Nakuru or Nairobi? Because then there's a balance of some money that was budgeted for under Uhuru and Ruto that we are not aware of. Then that will help Ruto bring to light where some of our money has gone to. Keep. Okay, before we bombard Duke with many questions, I just wanted to know, is Jakindo Bay still there? Okay, Jackson, just 1 second. I know you want to contribute to what Duke has. I have a question. A question, please. 30 seconds, tafadhali. Don't go more than 30 seconds. Okay, I want to ask Duke. I just want to ask Too Duke many because questions. I see. Duke, I want you to take this question of mine. Now, Duke, can you tell me the reason as to why you are supporting William Ruto? Because as for me, I understand they have no manifesto. They have never read to us their manifesto. What is making you support him, or what is making you to be his army? Because there's nothing. You support somebody when he has read to you what he's going to do. You know, it's like you are supporting something that you don't know. Thank you. Duke, the floor is yours. Okay, I have a lot of questions. No, first of all, I will start from Kip. Kip, you said that part of the propaganda of Ruto is trying to hone success and distance himself from failures. Jackson, could you your mic? Your mic is still on, Jackson. Again. I know it's very tricky. There you go. Thank you. Now, first of all, Ruto is a human. He is made of flesh and not marble. So, usually, for instance, any individual, if you go, for instance, to a company to seek for an opportunity to work, you present your credentials. I don't think there is somebody here who has his negatives on his CV. You should say what's good about you. And because he wants to be the president, it's actually normal for a human being to say, to put across his strengths. It's the responsibility of the opponent to criticize that individual. So Ruto should actually put across his success and positives as an individual. Then those who are disagreeing with him, you will try to criticize him. Number two, regarding the SGR, I said the reason why the dry port was within the design of the SGR is because if the SGR was to go to Kisumu and later maybe to Uganda and Rwanda, then it was impossible for only the Mombasa port to do all the clearance and the forwarding of all containers. So it is prudent for you to have another dry port so that if the Mombasa port is congested, then the dry port will come in to substitute. The mistake is the Naivasha dry port was not meant for that, but the initial design was for that. So it was to wait for maybe the SGR to go to Kisumu, and then the Mombasa port becomes two pieces. Therefore, some functions will be taken to Naivasha. But now, because we have individuals who have their own interests, they started to force all the clearance and forwarding to go to Naivasha, and the SGR is not up to Kisumu nor Uganda. So that was the reason. And also, Jackson said that Handshake brought a lot of good things in Kenya. There was political stability, all that. No, that's not true. First of all, this statement that we should have same political opinions for a country to be peaceful is false. If you go, you see developed democracies like US, the UK, you find that those in the opposing parties
are almost equal. Even in the US, we have Democrats and Republicans. They almost have political power. So political competition or political differences should not make a nation to have issues. So what causes a country to have chaos and political instability is when we have like chaos in the streets. We have people start to use mechanisms which are not prescribed within the constitution. So that's what brings the political stability. So before you say that the handshake brought peace, you have to address what is that caused a bad situation or like a destabilized environment. So for peace to be necessary. Then also Jackson said that Ruto does not have an history. So you have to vote for individuals who have history. I disagree with him. Because, for instance, if you are born today, it means you are not there in 1990 or years back. So you don't expect that maybe I should be there. For instance, if when Obama became the president of the US, it is because he was having a vision, an ideology which was aimed at changing the nation. So you don't expect somebody to, we should not fault to individuals because they were part of history. And also Mike said that that Raila was part of them. I did not say that Raila was not part of the struggles. So you are trying to answer your own question or to report to yourself. What I said is this: he was not alone. Most as Mio supporters say, he is the 100th person who brought democracy, the 100th person who brought multi-party. So I disagree with that because it's him with many others. Actually, there are others. For instance, if you check the influence of Raila in 1992, when the country was fighting for multi-partyism, his influence was too small, and that can be confirmed for when he fight for the first time for the president. You can see how much he scored. So we have people who are part of him, like Matiba, like his father. So he is part of the process, but not her own. Then I was asked a question at why should I support Raila? And he has really, he's trying to say he has not gotten anything positive which Ruto has promised about this nation. One reason why I support William Ruto is that he is too concerned about the inequitable resource distribution. You know, the reason why in Kenya we have a lot of poor people, and we don't have poor people because we don't have resources. We have poor people because those resources are inequitably distributed. There is very few individuals who have accumulated those resources primitively. And he's trying to advocate for that so that those at the bottom also will get their equal share. And economics states that when individuals who earn less get more income, they spend more. And expenditure is good for economy. Because those the rich people, when they get more money, there is nothing which changes because they have seen all cars, they have all houses, so they just accumulate those amounts primitively in foreign banks. But if you increase the income of poor people, then they will be excited, and then they will spend more. And when they spend more, it means they demand more goods and services. And when there is more demand for goods and services, that's when investment opportunities appear. Then companies will come and the GDP will increase because more goods and services will be produced, and also there will be more employment opportunity, and the economy will grow that way. Improving the nation means improving the lives of those at the bottom. So that's one of the reasons why I support William Ruto. I think those were the questions. Thank you very much. Before we go to Mike, do you guys hold on, just a second before we continue? Do you guys want to continue this back and forth? Are you enjoying it? We could continue. Mike, Duke, and Geoffrey.
I could give it another half an hour. Do you want to continue the back and forth debate? Then I guess it's a yes. Okay, Mike, push the question. Thank you, Cape. Duke, you remind me, my brother Duke, you remind me of your leader, William Ruto. Whenever he's in an interview, when he's asked a question, he creates his own other question and answers it. By doing so, then he avoids the real question. I said, and I gave you an example, Raila is not just one among other people. He is the face of multipartyism. He is the face of devolution. And I gave you an example. Nelson Mandela was in jail for 27 years. Why is he the face of the fight against apartheid? Why were other people who were younger, stronger, more aggressive not given the opportunity to lead South Africa? I gave you that example because Mandela is seen as the face. And for somebody to get a Nobel Prize, it's not a small thing. It means he's being recognized worldwide. Raila has been recognized worldwide for whatever he has done in Kenya. But your desperate attempt to make him ordinary among other people is failing miserable because he's not one among many. He's the leader of the face of multipartyism. He's the face of devolution. He's not one among others. That's why Mandela stands out. He's not one among the very many people who fought against apartheid. And yet he was in jail. He was not on the streets fighting. Why did the South Africans anonymously say Mandela is our president? Actually, he never had an opposition. That is the example I'm giving you, and you need to accept it the way it is because that's the fact. You cannot write history however much you want to. It is a fact that the face of devolution is Raila. The face of multipartyism is Raila, just like the face of UDA is Ruto. However much Ruto brings other people, brings lawyers, Mudavadi to give a national picture, UDA is a personal property of Ruto. He has financed it from his pocket. I don't know whether you are aware of that. There's no kitty in our constitution to finance a new party. Are you aware of that? You have to finance it from your pockets. So these t-shirts, these yellow t-shirts that are thrown in millions in every town are coming from people's pockets. And that is Ruto and his brother Rigadia. So they are the face of UDA. You cannot wish that away. You cannot say UDA is a group of people who think alike and have come together, and Ruto is one among very many others. And you start equating Ruto to Sudi and Duale. They are not equals. There has to be a head of that. Can I ask you a question? Of that agenda. Actually, when did we get multi-party in Kenya? Multi-party democracy came in Kenya. Multi-party democracy has been fought since time immemorial. It has just metamorphosized from 1978. Immediately, the President Moi came into power. There was a agitation for space for democracy because immediately Moi took over, he started stifling freedom of speech, freedom of expression, even freedom of association. I don't know whether you're aware of that. The culmination of 1992 is as a result of what was happening behind the scene by very many other people, starting with the people like Martin Shikuku. I don't know whether you are aware there was a person called Anyona, Martin Shikuku, and very many other people. Those were people who were fighting in the parliament of the 70s. Matiba, Martin Shikuku. Including Matiba, who was an MP. 1992 is just recent. It's just the culmination of a war that was started a long time ago. So it is not 1992. It is 1978. The reason I'm asking that question is this. For instance, you are trying to attribute the face of the multi-party to Raila Odinga, which I disagree, because you have said multi-partyism started long ago. No. And we attained it in 1992. Actually, the head. We're trying to say the head of it. Multi-party as an ideology of free space
actually has been there since independence, not actually 1978. Let me even go further back. I don't know whether you are aware that in 1963, when we came into power, there were other parties which were killed by Kenyatta. Multi-party was there before. I don't know whether you're aware of that. That there was KADU, there was KANU, and there was a party from Coast by Ronald Ngala. So multi-party has been there since independence. And I'm just trying to give you the history of where now Raila comes in and starts fighting for, becomes the face of multi-party. Just like Mandela is not the first person to fight for apartheid. Apartheid has been there even before Mandela was born. So can you say that Mandela is not the face of fighting for apartheid because he found other people who are fighting it, and so he should not get credit? You see, when you give that argument, when you bring that argument, then everybody who has fought for something and become the face of something is rendered useless and irrelevant because other people were there before him. That cannot be an argument. Then we can say even Mau Mau are not relevant. We have to write the whole history of the world because Mau Mau is just but one of the, is just a face of fight for freedom. But can you say it's only Mau Mau who fought for freedom in Kenya? Actually, there's an argument, a historical argument against that, which is actually right. It's not only Mau Mau who fought against the colonialism. We had Koitalel and other people, Masinde, very many people from Western who are not put in history. But what we are saying is that what is the face of fight for independence? Mau Mau. And you cannot write that history, Duke, however much you want to. It doesn't mean that other people didn't fight. I'm just saying that what is the face of fight for multipartism? What is the face of fight for apartheid? You have to, a name comes out without you being prompted. It comes out naturally, but the desperate attempt to want to erase the name of Raila, it doesn't matter how much we try it. It cannot go away, Brother Duke. Desmond Tutu fought for apartheid. Thank you, Kip. No, Desmond Tutu fought for apartheid. Why wasn't he president? But he was not a face of fighting against apartheid. We have Winnie Mandela also, but they can only be one. Can only be one. We cannot dismiss Matiba. We cannot dismiss Shikuku. We cannot dismiss Martha Karua. We cannot dismiss Wangari Maathai. There are so many people who fought for multipartyism. Even Mwai Kibaki. Mwai Kibaki fought for multipartyism. But we cannot dismiss the fact that Raila is the face of it, just like Mandela was for that. Anyway, I want to do final submissions because I think it's becoming a bit late. Before, because nataka Duke afunge, this is your space, safe space. Geoffrey can start, alafu Duke tupatie maoni yako ya kufunga. Well, I think there's nothing to submit because there's nothing that Ruto can offer us in Kenya as a president. Although Duke can't kubali anything, but just look at what Mike was talking about. Still Duke ni kama anajua kitu ambayo anaelewa kabisa ukweli kitu Mike anasema, but hataki kukubali. Look at for example, kuna issue ilitokea na your president Ruto. This issue ya kuchukua an investor from outside country alafu anampeleka Uganda. You know, the guy kwanza hana network ambako nayo ni ya Uganda. Anachukua investor anapeleka Uganda and then he come to lie to us in Kenya, anapewa 16 billion, just how many billions. Anatoa hizo pesa from Kenya, anapatiana mtu aenda invest in Uganda, and this is the guy anataka kuwa president to develop our country. How can we trust such a man? So I think my submission is jamaa akupewe tu kurudi Sogoi na aache feelings, the propaganda, aachane na propaganda na ajaribu kujua Raila is just an institution, haizi fight nayo. He's not ready. And no, it's not about ready, but hajaiva bado, hajaiva.
asubiri kwanza, time yake ikifika atajiweka kiwanjani. Thank you very much, Geoffrey. Duke? You know, I wish Mike was here. First of all, you cannot compare the present day with the times when individuals were fighting for independence. During that time, actually, the people who sacrificed most, those who were imprisoned, were the ones who were given the mandate to become the leaders. For instance, in Kenya, it is Jomo Kenyatta who became the president. And in Mandela, in South Africa, it's Mandela. So you cannot compare the two. In the modern world, we talk about issues. We discuss about individuals who was like a vision for a nation, what changes an individual is going to bring. So we focus much on that. For instance, if somebody, for instance, Matiba fought for this country for a long period of time, but at his old ages, his memory was not clear. So we cannot just vote him the president because he fought for something in the past. So that's my argument. Also, the reason why I'm saying, actually for me, I cannot credit the fight for multipartyism to Raila Odinga, but he was one of them. For instance, if I ask a question, there is some people like Matiba, Jaramogi Oginga Odinga, who's the father of Raila Odinga, Anyona, Mwai Kibaki, and Raila Odinga. If actually you rank all those peoples, because actually Jaramogi Oginga, the father of Raila Odinga, fought for multipartyism. Actually, he can be the face of multipartyism. So there is no history which states who was the face of multipartyism. But if I want to interpret this from my personal perspective, Raila cannot be there. He was one of them. For instance, he was not politically influential in 1992 when we got the multipartyism. Matiba was more influential than him. His father, by that time, he was alive. He was more influential than him. So this bias of trying to say that Raila is part of the multipartyism is false. Yani, is the face of multipartyism is false. He was one of them, but there were many individuals who were actually senior than him, like his father and Matiba. So if maybe I'm asking you, among the following people, Matiba, Jaramogi Oginga Odinga, Mwai Kibaki, and Anyona and Raila, rank them. Who do you think fought most for multipartyism in Kenya? So you can say, you can rank Raila Odinga ahead of his father. What are you trying to say? It's always very interesting to have a chat with you, Duke. You have a very interesting mind. Yeah, I mean, at the end of the day, we speak from different political spectrums, and I think what I respect mostly about you is that you don't move towards abusive language. We have a cordial conversation, and I appreciate this. But like the people in the comments, like in Duke, tafadhali smiling, you know. Unakuanga serious kila saa. The ladies there, they're asking, hey, Duke, we never see you laugh. It was a very interesting show today. I think we did more like this. And if you'd like a space like this, Duke, I'll also be joining in. You know, I want to hear the perspective of the UDA people without any of us kicking you. I mean, you've had the freedom today. I think you've had enough time to talk and also tujakugonga sana tumeona tusikie vile unataka kusema. I think it's best, you know, you could talk to Mtembei or Clint to have a few of these shows of yours, and also invite some of your UDA friends to come also to debate. It will be quite interesting that you guys come here and have a free space to talk. Opinions are important, you know, in Kenya. At the end of the day, I feel very strongly against Ruto, but that doesn't mean that your opinion is something that I will just look at badly. You know, I have to hear what you have to say. It might be something I have missed towards my leader, Raila. I mean, it makes a bit of sense, but I still think he took over from his dad as as the face of multipartyism. But you know, hapo umenifanya ni hold on. Mike wants to come in, but I don't have the space. I think he wants to come and hit you. Mike, I have no control. I'm sorry. We'll have to go on the other side and continue the argument there.
But Duke, great. Joffrey, it was also nice to see you. We should have this. And Mike, could you put your number there before before you disappear so that I can call you? But guys, this is more of what I like to see. This is a new Kenya. I don't see Ruto coming in. Hata mimi nitaenda Sugoi kama Ruto atakuwa president. I will not be very happy. But then if it happens, we are Kenyans. Me najua tu 9th, just like you've got your convictions. Kuna watu wanataka kuingia show. Clint, if you can hear us, could you add us on this show tafadhali? There's some people who want to enter. I don't know if I have Clint's number. Does anybody have Clint's number? Let me try and get it. You guys can continue. Duke, you can say something small so that I nazengisha watu. You know, Ouma, it's not that we are against Raila, but sometimes, you know, there is what we call media bias. For instance, media can project you to be somebody without actual fight or not properly being involved in that. The reason I'm talking about is not that I'm dismissing that Raila was not part of the fight in Kenya, but this is the person who ran for president. I think the first time was in 1997, and by that time we garnered only 500,000 votes, and we got our independence back in 1992. You see, yeah, the multipartyism was attained in 1992. So at that time, his father was arrived, Matiba was there. Those were people who were actually, when they competed with Moi, they scored like 2 million votes also. So you see, it's not fair it's not true. Actually, it's not factual for you to say that Raila is the face of multipartyism. It's better you say he is the face of the new constitution. That we can agree, because the constitution was in 2010, and we knew that he was to a large extent more involved than multipartyism. So it's not we are dismissing him, but we are trying to say when you try to say it's only Raila who fought for multipartyism, you are trying to give it's like you are trying to put aside those many people who died and others who were imprisoned. Actually, I can say Raila was having a much protection, because the fact that he was the son of Jaramogi Oginga Odinga, he was treated fairly in a way from President Moi. There are others who were actually brutalized, like Anyona, because maybe they were not known to a large extent. So that's what I can say. So Uma, you can respond to that. Okay, no, there's nothing to respond to, because well, there's something that you ni kama unataka kusema hauelewi, but you know it. Okay, let me just ask you a question here. You have been supporting Raila for a long time, I know. Ama ni uongo? Yeah. Okay. What was the reasons why you were supporting Raila? The reason why I was supporting Raila was that I believe somebody who was focused on bringing change which will make sure that the poor people, all those who have been disadvantaged for a long period of time in terms of political presentation, in terms of equal resource distribution, he was actually championing for that. But in 2017, he disappointed me. For instance, actually, if you are fighting for something, the aim is to obtain that, whether you die or not. For instance, if those people who are fighting for independence in Kenya, they fought until they attained it. Not that they went and made a small compromise, maybe say, let's now give you half independence, or even I think if you are in UK or US somewhere. There is some people who are fighting for slavery to move away, and they fought it at the end. They did not compromise midway and say, now let us, maybe there's no slavery, but we would pay you half wages compared to the white people. So when Raila said in 2017 we are fighting for electoral injustice,
and we started that. A lot of people died, and then now he comes with an handshake without addressing the key issues which made thousands to die. That's betrayal of highest degree. That's why I think I cannot support him. If you know the strange thing, Duke, you started supporting Ruto in 2017, and I'll say this with no contradiction whatsoever. You yourself were one of the people that were actually made to believe that the Jubilee government is good, which has not morphed into UDA by Matiang, because I know which county you're from. Either it's Nyamira or Kisii, but I still believe Nyamira is a sub Kisii. It's a sub county of Kisii. So you, I think, were I don't want to say brainwashed. You were convinced towards Ruto's side because of Matiang, because your area has always been, what do you call it? Your area has always been an ODM stronghold. But after 2013, moving to 2017, some skew of that area was changed. Okay, number two, I was in the UK. Yes, you know that. But do you know that I did a petition to my MP and MEP? The MEP is member of European Parliament, to say that I disagreed with the election results, and it was tabled in Parliament. I was one of the many Kenyans that petitioned for that. So I have fought for my country even when I'm here. So mambo yote, because as a Kenyan I have a right to do that. As for the face of multipartyism, what you do not see, or what we're trying to tell you, he is the last face of multipartyism, thus being the face of multipartyism. Matiba is gone. What is his name? Jaramogi Odinga is gone. Shikuku is gone. The only two, Martha Wangare has gone. So are those the ones you want to be the face of multipartyism? We have a living soul here that has grown larger than life, that is actually an enigma, that we say he is the face of multipartyism. That is what we're trying to say. We're not trying to discount the other fallen heroes. We not discount. Now it's right now you have said the rust face, but you have been saying the main face. So if it's the rust face, I can agree with you. But when you talk about the main face, that then comes false. Anyway, smile, Leo. Okay. Yes, okay. And the strongest face at the moment. But you cannot deny he is the face of the evolution. Hapo hawezi kataa. Because that is why he built the Orange Democratic Party. Hapo, I want to hear you dispute that, because Ruto was part of the Ndizi movement, because the other fellow was arguing with us and he did not make any sense. Who mtu anaitwa mining. So I do not know. Do you dispute that? He is the face of devolution. He is the person that was driving the campaign for that. Just like Ruto is the face of anti-devolution. Any mtu andizi kabisa. No. Actually, yes, he was involved in the current constitution, but there are many others as well. But I can say he is the main when you talk about the new constitution. That one I can agree, along with Kibaki and other people, because Kibaki was by then the president. You know, the president is powerful. If maybe was not supporting it, maybe it was not to be successful. But also, you know, Ruto was against the constitution, but he was as some said something about that. That is actually maybe by Ruto opposing the new constitution, it made people to understand it. You see,
maybe saying something different, and those who are supporting are clarifying for it. It's like he made a debate and campaign to make sense, so that Kenyans can be informed of the new constitution and what it entails. So, but it's not that and it's like a process. Like for instance, if maybe I'm supporting Ruto and Raila becomes the president, he becomes my president. It works like that. But not that if I'm not voting for Raila, then when Raila becomes the president, then I'm not a Kenyan. No, it doesn't work like that. So if maybe he was arguing with specific, actually, and there is a time we answered the question and said that maybe the way he was interpreting the implementation, maybe he was talking about the portion, and they thought if it will be implemented, then that will be misused. But with experience for some years, he has discovered that there is no such much misuse of that. Also, that freedom of people to love who they want. Maybe he was thinking that it can be more in a way. So actually, experience is the best teacher. So it's not wrong for him to take that side by then. You see, the thing is, I'm having deja vu again with the Ruto. It's actually deja vu. The same script is happening again, because he opposed the original constitution change. I'm not for BBI. This is me. I have reasons for me being against it. But don't you think he's playing the same script again? Now he's opposing BBI. Yet the benefits of BBI is what he's riding on in this election right now. For example, putting the post of chief cabinet secretary, which is the prime minister, campaigning very loudly for the expansion of more constituencies in certain areas of Kenya. Aren't those BBI things? Giving more funds to the counties in most of his speeches. Isn't that part of what the BBI was saying? There are certain elements of the BBI I disagree with, and the procedures for which, so I do not want you to bring that into the argument, for which I don't agree with in the BBI. The way it was proceeded, there are certain things I don't agree with. And I'm still against it, because for me, I think we need to finish what we have on our plate as Kenyans. We need to finish what we're eating. We've not finished with this constitution. We've not made it fixed. And I believe that this constitution the problem is not the constitution. The problem is the managers of the current managers of the constitution. The implementation of this constitution was done badly by the Jubilee government, and I'm saying that with no contradiction. So for me, my argument is, why does he keep opposing things that he later agrees with? So he disagreed with the previous constitution, and now he's disagreeing with the BBI. Why? I've given you my reasons. I don't agree with it. Yeah, go ahead. No, the current, if you talk about the promises that Ruto has been giving, they are not connected in any way with the changes, the proposed changes of the constitution. For instance, if you talk about the chief secretary, that's not the position of the prime minister. Actually, it's like, when you are the president, you can decide on how to organize your cabinet or your executive. Maybe you have like ministers, and then you put one who is in charge of all of them. So that one does not need a constitutional change, but he's not going to bring the position of the prime minister, which is actually independent in a way from the current system we have. It's like trying to organize executive in a way which you want, and even Raila is doing the same thing. Also about the expansion, you can actually expand that with the resources we have and with the provisions we have. So for instance, if the current constitution says it's a minimum of 15%, you can make it like even 50 if you want. So you don't need, you are the president, but you don't need now to change so that why are you sticking with the minimum? So if it was the maximum, then we can talk about the change. But he was saying, why can we spend resources to take it to that 5 when you can actually give that 5 without spending money to change the constitution? So why didn't he do that? Why didn't he do that being the chairman of IBEC? He's in charge of funding that goes into the counties. All those years he had been chairman of IBEC. Yes. Thank you. But you see,
For instance, despite he has to get approval from the president, who's the CEO of the country. I think maybe I think the counties were trying to put in place the basic infrastructure for more funds. I think this is not something which was wanted to be immediate. It was like progressive increase. So actually, maybe during the first 5 years or the first 10 years, counties were not having much experience, and that reflected from, if you check the first term, that's from 2013 to 2017, there was a lot of misappropriation, a lot of corruption cases, which have been rectified. Actually, the cases have decreased. You consider 2017 today, the cases are less compared to. So we need that in the future. And even if we was in task with that, maybe, there are some decisions which you cannot make as an individual. When you have, maybe when you are a member of a committee, and we have individuals who are, that was to become, there must be an approval from the president. So I can say it was not the president. Thank you very much. Jakindo Bey, inaonekana umerudi. Tafadhalini nataka kumwambia Duke, jamani Duke. Nimekusikia sana vile umesema ati vile ulikuwa una support Raila na because Raila alipeana handshake. Sasa imekufanya amekuwa jambazi. Yaani sasa amekuwa mtu mbaya, afanye tetei wanyonge vile alikuwa anatetea. Unajua Duke, na kulinganisha ni kwamba wewe ni general ambaye hawezi retreat kuangalia mpango gani tunaweza kupita nayo mahali. Unasema Raila amefanya vibaya. What about Mandela? Mandela alifanya nini? What about Kenyatta? Kenyatta alifanya nini? Kenyatta alikubali kuzungumza na alikubali masharti fulani. Mandela alikubali kuzungumza na wale watu ambao walikuwa wamemfunga. Wenzake walimkemea, wakamwambia kwa nini unaweza kubali tuzungumze na hao watu? Akasema tusipokubali kuzungumza na hao watu, will not come to a conclusion. Hatuwezi kuja kwa namna fulani ya kupatana. So he had to talk to these people. So vile unavyosema kwamba Raila alifanya vibaya kuzungumza, ndio kusema ulikuwa unataka tungeendelea tu vile ilikuweko, hata kama nchi tunaanza kupigana, tungepigana ama kusasi, tungefanya tu hivyo. Sometimes ndugu yangu, lazima saa zingine unasema okay, huyu jamaa afanyi kitu fulani, wacha tukae chini tuzungumze, tujue shida yetu ni nini. Nafikiri hivyo ndivyo Raila alifanya, na mimi hivyo ndivyo nilikuwa nataka kufanya, tujue shida iko wapi, na waligundua mahali shida iko, na hiyo shida ndio maana hata BBI ililetwa. Lakini ninyi mnajua wengi kwa sababu hamjui ugonjwa uko wapi. Unataka hiyo kidonda ipone, lakini hujui hiyo kidonda imetokea wapi. Kwa nini unapata hiyo kidonda? Kuna vidonda vingine ambavyo hutokea mara kwa mara, lakini usipojua inatokea kwa sababu gani. Inaweza kuwa uko na ugonjwa fulani kwa sababu umekula karanga, so ni lazima ustop kula karanga. Lakini wewe vile ninavyokuona unasema kwamba Raila angezungumza na Uhuru, angekubali kusema basi tukae chini tuzungumze, tuone nchi tutafanyaje, tutarekebishaje hizi vitu. Kuna wakati mwingine ukiwa pale wewe ndio uko kwa usukani, unaweza kurekebisha hizo vitu kuliko kupigana na watu bila mpango. Alafu at the same time una support mtu
ambaye wewe mwenyewe ulikuwa humsupport, ulikuwa unasema ni mtu ambaye alikuwa anasema uongo, hawakuwa na tija. Sasa huyo ndio umekuwa yani unamwamini kuliko yule general wako ambaye alikuwa anakuongoza, unamwamini adui. Sasa mimi sisemi Ruto ni adui, nasema tu mfano mkiwa kwa vita. Ruto si adui kwa sababu ni mwana Kenya kama mtu yoyote. Siwezi kusema ni adui, ni Mkenya mwenzetu, lakini nimetoa tu mfano, umeelewa? Kwa hiyo usiseme ninasema Ruto ni adui, sio adui, ni mfano tu, ni mshindani kama mtu yoyote yule. So mimi naweza kusema hiyo ambacho unasema ni jambo ambalo si halina tija. Lingine umesema kwamba Raila ndio uso ule uko pale, yeah? Ukisema Ruto wakati wa nani katiba hii hakutaka hii katiba, the whole of it hakuwa anaitaka, alikuwa anataka ile katiba ya zamani. Unaona, wakati hii katiba iliposhinda, basi ukikawa sasa warekebishe, hiyo ndio alishiriki. Maanake sasa katiba ishashinda, hii imeshakubaliwa, sasa ilikuwa ni wakerekebishe sehemu fulani. So hizo sehemu walirekebisha, zikabaki sehemu kama 20. Wakasema hata kama zimebaki hizi sehemu 20, wacha tuende na tufanye tuwe na hii katiba, tutarekebisha hayo mengine baadaye. Sasa tumemaliza miaka 10, tuliona katiba kuna ubaya, walikuwa wanataka kurekebisha, na ndio maana BBI ilikuja, ninyi mlipinga, yeah? na kitu ambacho ninakuambia kila siku bwana Duke, inchi bila kuwa stable, wewe unasema, mimi nimekwambia watu hawezi kutii sheria kama wanafikiria kwamba wanaonewa au wanafanyiwa vitu fulani isivyo halali. Hawawezi kubali kutii sheria. Popote utakapokwenda, watu wanatii sheria kama wanaridhika kwamba hiyo ni sheria ambao wao wenyewe wameshiriki kuitengeneza. Lakini kama wanafikiria kwamba hiyo sheria wamewekewa na nguvu, hawawezi kutii. Ndio maana serikali za wabeberu walishindwa, kwa sababu watu walikuwa wanaona kila mahali mbeberu ndiye ndio yuko pale, mashamba wao ndio wako nazo. Hizo ndizo zilifanya watu kuanza kupigana, unaona? So hata sisi wa Kenya, kila ukienda kwa ofisi, ukienda kwa police commissioner ni Mjaluo, ukienda kwa CID Mjaluo, ukienda kwa president Mjaluo, makamu wa rais Mjaluo. Watu watasema kwani sisi wengine sio wa Kenya? Ni lazima sisi kama wa Kenya, sisi ni makabila mengi, lazima hayo makabila tuchanganye so that sisi wote ni wa Kenya, kwa sababu vile ukiacha bila kuweka mipaka na mwiko, watu wataabuse. Unajua watu wanapenda kuvunja sheria, wataabuse bwana Duke. Ndio maana tunataka tuweke vitu vingine ambazo zitafanya sisi wote wana Kenya tujione kama wa Kenya. Kila ukiangalia sehemu fulani unaona kuna Mpokomo pale, ukiangalia sehemu fulani unaona kuna Mkisii pale. Hiyo sio kusema eti, lakini makabila lazima utambue kwamba haya makabila yapo, lazima utambue kwamba madini zipo, lakini zisikutawale. Kutawala ni lazima make sure kwamba zinashiriki katika uongozo wa serikali. Hiyo ndio jukumu, lakini huwezi kusema kwamba hizo vitu hazina maana. Hizo vitu zina maana, makabila yana maana kabisa, dini ina maana. Lazima tuitilie ni jambo kwamba ni sehemu ya wananchi wa Kenya. Makabila lazima tuitilie maanani, ni sehemu ya wananchi wa Kenya, lakini lazima
hiyo serikali yetu, nchi yetu, lazima tuwe na mgao wa hiyo keki ya sisi sote, ndio tuwe wote ambao hatubagwani. Asante sana. Asante sana bana mzee Jakindo Bey, always coming with wisdom. Nimeona MB ameingia, karibu sana MB. Kama unaweza changia kidogo tusikie maoni yako. Excuse me bwana Kip. Yes, sorry. Kip, unanisikia? I can hear you. Kip, inasemekana kuna show inaendelea, si ujoin ile ingine hii tuzime bana. Sawa It's sawa. almost 23 man, and some of us need to sleep. Sawa sawa. Okay, unajua ilikuwa heated kidogo hapa na Duke. We're having a very interesting conversation. I think Duke, tukifunga virago zetu Okay, kama mnaendelea, let me tell Bernard atakuja azime. Kama mko na conversation mnaendelea. Mimi naweza ondoka sasa hii niache Duke. Lakini kuna mtu anaitwa Alex anataka kuingia. Alex, kama unamuona hapo in the background huko nyuma. Hapana, yuko nyuma. Hakuna mtu nyuma ya curtain. Hakuna mtu kwa curtain. Mimi nataka kuondoka. But guys, you can continue. I think Duke. So guys, there is another part of the show, the same page. So we can join that one, but then this one we can close it for now. Okay, thank you very much. Clint. Yeah. What is the name of the other show? It's the same. It's the same. It's just on a different page. It's still Mtembe TV. Yeah, but the same page but different titles. Yeah. What is the title? Just a moment. The title is Uhuru unveils Raila Odinga and Martha Karua. So that's going to be the title. Or DP Ruto's Uda Chaos in Nairobi. So that is the title. So let's twende kwa mkurugo. We go to that show. But thank you guys. It's been a very entertaining show. And Clint, keep it up. Let's do this again. Thank you very much. See you guys. Bye.